ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang oras Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 10 saga. Sa aton sining mga kabombo, aton anay sining iga paiway temporaryo ang aton sining pagpamati sa aton nga mga matahom nga mga drama kay tagaan aton sang ligwa ining hearing subong aga sang House Quad Committee. Ikanom na nila ining joint public hearing no sang House Quad Committee amo ning ginabugusan sang apat ka mga committee badra sa Kamara ang Joint Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts. May mga lain-lain ini sila nga mga agenda sa ila sining hearing. May ari ni sang may kantanan sa Philippine Offshore Gaming Corporations or mga POGO. May ari ni sang may kantanan man sa illegal drug trade. Kaga partikular ang ining mga ginapayag pagpangabuso during sang Duterte drug war. Kay of interest gid ni karon sa aton ang mangin deliberation kay for the first time sa subong yang aga si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang nagtambong sa sining Quad Committee Inquiry. Ara makita siya sa aton sining mga kabombo no sa aton sining mga Facebook live viewers nagapungko dira sa isa sa mga table si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog kag may ara sang mikropono sa iya sining tubang. Ara man may pangalan man siya dira sa lamisa nga ginalaw man driti magahatag man siya sang iya sining statement pananglitan nga i-request karon sang mga miyembro sang House Committee. Ara makita nyo sa aton sining mga Facebook live viewers magkaluyo inadra kay na si former Mayor Mabilog kag inang si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. No, si Alice Go ara man nga magatambong sa sining Quad Committee Inquiry pero later on daw gin-rearrange ang ila sining seating arrangement. So imbis nga luyo si Alice Go kag si Jed Mabilog ang nangin kaluyo na sina dra subong ni former Mayor Mabilog amo si former Mayor Tomas Osmeña man sang Cebu City. Si former Mayor si former Mayor Osmeña ni sang Cebu City bautisa man ni sa mga kontrato ni former President Rodrigo Roa Duterte. Isa man sa iya sining mga gintag nga may kantanan sa illegal drug trade. So may common denominator diri si former Mayor Mabilog kag si former Mayor Osmeña. So as of now daw tatlo ini ka mga former mayors ang lakip sa mga invited ra nga mga resource persons or basi witnesses man sa House Quad Committee. Inline sini mag-check kita sa aton nga connection direkta mismo dito sa may bahin sa House of Representatives. Kay subong, although ongoing man ang second regular session sa 19th Congress, ongoing ni subong ang budget deliberation dira sa plenaryo para ini sa 2025 nga General Appropriations Bill o kun para sa aton sining 2025 nga national budget. Pero may ara man niya sang separado nga hearing nga ongoing man subong ang ining House Quad Committee no sa aton sining nga mga kabombo ara dra kanday Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, si Congressman Robert Ace Barbers no kag syempre si Congresswoman Julian Jamjam Baronda ang ara man dira kag iban pa yun sini nga mga miyembro man sa House Quad Committee no si Congressman Fernando no ara man dira sa aton sini nga mga kabombo. So standby kay may connection kita direkta karon sa may Bañasang House of
Representatives para sa paghatag diri karon sa aton sa nga dugang nga mga update. Again, first ever ini nga appearance ni former Mayor Mabilog sa House Quad Committee Inquiry. No, subong yang adlaw kag nagpakigangot kita sini sa spokesperson ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa kay attorney Jeric Hucaban kag gin-confirm niya diri nga nakabaton gid man sa invitation ang anay alkalde, no, gin pangabay siya kuno nga mag-appear subong nga aga sa quad committee bisan nga daway siya naka-submit ni sang iya sini nga sworn statement gid, no. So gin pasulod gyapon siya or gin imbitar gyapon siya kag gin pasulod ra sa hall karon sang House of Representatives kag gin pamangkot adri ang spokesperson ni attorney or ni Mabilog nga si attorney Jeric Hucaban kung bala mahatag na sang iya sini nga statement subong si former Mayor Mabilog kung tagaan sa sang tsansa sang House of Representatives sang Quad Committee nga maghatag sang iya sini nga speech. Di according sa kay attorney Hucaban sa aton sini nga mga kabombo, yes, no, meaning mahatag subong, may issue subong sa iyang statement ining si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. So meaning mabatian, malantaw na karon sa aton sini nga mga kabombo, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong aga nga maghahatag sa iyang sini nga statement ining si anay Mayor Mabilog. Kaupod sa iban pagid sinadra nga mga kaupdan naman niya nga mga resource persons nga gina-imbitar sa kamara sang Quad Committee. I-check na to ang aton nga connection direkta mismo sa House of Representatives, no. May exclusive nga connection kita dito sa bahin sang kamara. Min kaupo naton na ara sa aton sining linya ang head sang Bombo Radio Philippines Makati Head Office, si Bombo Roger Hensianayo. Sa linya, Bombo Roger, good morning. Kamusta dra subong sa kamara? Bombo Doni, mayong aga kag sa aton sining mga pumuluyo sa bilog nga probinsya kag syudad sang Iloilo. Subong diri sa may sulod mismo sa People's House of Representatives sa People's Center ang siguro mga kabubusan sini mga kapin na 200 sa mga persona diri sa sulod sa People's Center. Ginabugusan ini of course sa mga kongresista kag sa mga tiglawas sa mga resource person and even no ang mga resource person mismo. Kag it's quite historic bangod man nga tatlo ka mayor subong ang kamahin sa mga maghahambal diri. Una na ang ginabantayan nga si former Mayor Jed Patrick Mabilog sang Iloilo City, ining si former Mayor Tomas Osmeña sang Cebu City, kag ining si former Mayor Alice Guo sa Bambantarlac Bomodoni. Ari man diri kag sa isa lang sila ka frame kag sa isa lang sila ka linya sa pulungkuan. In particular of course sa aton sila nga mapumuluyo sa may syudad sa Iloilo pamangkot sila si Mayor Jed Mabilog kagina temprano pa nagkadto diri kag of course sa aton sila nga paghinunanon nga ara sa holding area. Based sa akon sila pagpamangkot mismo no sa may listahan sa mga resource person, hindi ini siya included sa listahan sang mga resource persons. Apang mahimo nga may ara sa nga pag-hitso sa mga datos diri Bombo Doni, rason nga nakapungko sa subong kag in fact no kung magatubang kita subong sa screen sa aton sa Facebook live, makita niya ara sa may wala. He is the first person as a resource person nga ara sa may nawala nga side no sa aton sa House of Representatives sa Bombo Doni. Ang information nga nakuha naton because of course no just to make it public sa aton sa mga kabombo, we were able to meet no Mayor Jed Patrick Mabilog even before sa sining Quad Committee, but of course in due deference sa ila sining nga inyo sa aton nga whatever statements will come after the Quad hearing aton Bombo Doni ginrespeto ang ila sining nga pag-ahingyo. Ang information nga may-ari kita is that nga ini sila nga gin-require na mag-submit sang affidavit at 3 o'clock kahapon.
as to kung nakasubmit sila sa affidavit as of 3 o'clock sa hapon for them to be allowed to speak before the committee, subject pa na sa aton sining confirmation. Of course, may ginrelay man siya sa aton at the time when we met, no? Kung sino ang mga pangalan niya, iya sining i-mention sa sining public hearing, but of course, it has to be official, bangod nga mag-take oath pa sila karon in front of the members of the House of Representatives dahil sa sining Quad Committee. Bumudani. Okay. So, lain-lain naman gyapon ning topics na karon ang matalakay sa Quad Committee, Bombo Roger, kay ti ang sa presensya dra ni former Mayor Mabilog ang issue iya sinidri amo ang sa Duterte Drug War. And sinsara si former Mayor Alisgo man, si dismissed Bambantarlac Mayor Alisgo sa pogo naman niya ining issue, but sakop gyapon sang mga agenda dra nga ginadeliberate sang Quad Committee, Bombo Roger. Practically, Bombo Doni, no? Anya aton siniya niya kagina nakitaan nga listahan sa mga resource person daw anom kapahina inisa apang tiya ang ilang man niya invited persons Philippine National Police. Kagina kaupod ko man niya katapos sa makapulisan kay dito ko nagplastar ang mga taga CIDG anya makatapos sa nya ilan pa niya man niya grupo sa nya PCSO ari ang kapagper ari man diri. So basically it's extrajudicial killing ang sa Pogo, and of course related naman sa drug campaign sa niya former administration. Pero balaan mo naman kung ano ko ang liyada sa ibang mga kongresista, sila nga pagpamangkot, anything can be inserted. Kaya may ara sila sa pribilehiyo sa pag-insert. Malatayan man sila po doon, kung ano ang mangin akto kagina, no? Mangin akto ni Congresswoman Jam Baronda because siya ining unang nagplastar kung pwede niya ma-invite si Jed Patrick Mabilog, sa former mayor, insundan sa second hearing ni Congressman Paduano. No? Tanawag na karoon na kay mali si Mayor Jed sa piyak na side, ang tuba niya to ang katahon kongresista, no? Sa Lone District of Iloilo, si Kong Jam Jam. Oo. By the way, Bombo Roger, pwede mo ma-describe sa aton sini nga mga kabombo daw anong nangin senaryo kay na from the holding area and then nagsulod na sa daw conference room ginila si former Mayor Jed. Ano upod sila ni Kong Jam, Bombo Roger? Bombo Donny, to be disclosure no, kay sa holding area, kita nga makatapos sa nya media are not allowed, pero sa akon nga information ang ila siniya nga set up lang daw ka daw wala lang na stress free subong ang nawong nila kasi si Kong Jam Jam ang very accommodating lang nga yung usual nga hug kagina pagabot ko diri pakita ko nagagag sa mga kongresista, nag-istorya sa mga kangay ng kongresista and even maybe sa ibang pa nga mga kakilala niya. So basically ang itsura ni Mayor Jed Patrick Mabilog as of this time, manayanaya, no? Manayanaya ang nawong ni Mayor Jed Patrick Mabilog, quite reserved, no? Pero ti manayanaya ang yang nawong niya Bombo doon. Siguro ginareserba niya ng kung ano man ang imbukada niya karon sa opening statement, kaya maging kaundan sa iya sining affidavit. Because to be honest, no? Nag-ibig siya sa kami ang nag-istoryanay because may ginilay siya ng mga information about sa iya sining pamilya. Oo. By the way, speaking sang affidavit ni kay sa interview man nato na last time sa kay Congressman Robert Ace Barbers daw ginapasubmit nila si former Mayor Jed sang iya sining sworn statement or sworn affidavit. May ara gid man siya nga na-execute and na-submit na sa Quadcom, Bombo Roger. By this time, Bombo Donny, as I mentioned, no, that is still subject for confirmation. Kay kahapon, gitagaan sila tutup alas 3 ng takna sa hapon. Kaya sa aton man nga paghinananon sa nga kampo, may mga revision sila sa ilang affidavit kung ano man yung kaundan niya sila. Apang sa akon sila nga nakuha nga information direct from the resource person himself na may ma-mention to sa nga anay chief sang Philippine National Police, a former general, nga nag-istorya sa iya, and a former colonel who happens now to be a general nga nag-istorya man sa iya nga hindi na siya magbalik diri sa Pilipinas kay delikado ang sitwasyon niya. So, itanawon ta kung that will appear no sa affidavit ang ina nga mga information ni Inserta. So meaning may mga
ipalayag nga pangalan si former Mayor Jed, whether that would be in favor or against sa kung sinong ma-mention sini nga mga personalidad daw amo ng balantayan gid gara isa man sa mga balantayan karon Bombo Roger. Amo ina anya matabo Bombo Doni, no, pero wala naton gina-preempt because what will be his statement before the committee will be his official statement. Mantayan aton ng magpapag-istorya siya at that time was on the aspect out of commitment and respect, no? Siguro pagsalig din sa Bombo Radio na nakaistorya siya sa mga bagay-bagay that we may practically be going to discuss before the Quad Committee na ongoing sa karon na Bombo Doni. Oo. By the way, Bombo Roger, aside nabi sa kay Congresswoman Jamjam Baronda nga kasi manwadra ni former Mayor Jed Mabilog, may iban pagid nga malapit sa kay Mayor Jed nga halindri sa Iloilo nga nakita kita da nga ara subong sa kamera. Di subong nga aga, makitaan ko lang diri sa continuing makitaan nga view is si Congresswoman Jamjam Baronda pagidamang. No? But I understand ang ibang mga Ilonggo congressmen ang katapo man sa sining committee. No? Tanawon naton karon kay subong nag-start pa lang negro sila sa ginasingitag sa sinikama niya posisyon diri. Mumudoni sa tanawon naton kay it might be probably, no, sa listahan na nakita ko ina mga 6 to 8 pages to ang sa resource person. May mga tick mark dito, may mga yellow, tanawon ta kung ano ikalawig. Definitely, it will be quite a long committee hearing with a number of resource person na ari subong sa listahan. Kagapin pa, equally Bombo Doni, equally important pa diri. Aray man di anya ka roommate ni Mayor Jed, si Mayor tawag si Alice Go. Ito daw nagabantay man tanan tiyaga si Mayor Osmeña of Cebu City. Kaya man amo naging duso ni Mayor or ni Congressman Paduano, patawag man si Mayor si Mayor Osmeña kay daw sa gid ang pamalabag kay Garma. Kay former PCSO Chairman or General Manager Garma. By the way, if I may share, ari na subong ang iya anak sa detention center nagupod sa iya kay tisang una naginigay ito sa mo. Dikit ko kay anak ko amo sini may arasasang tendencies na hindi napabayaan. As of information, nya nakuha naton subong upod na subong sa detention center facilities ng House of Representatives. Ma-appear man dra daw may arasang vacant seat pa dra sa linya kanday former Mayor Alice Go. Ang in between ni Go kag ni Osmeña daw may vacant chair Bombo Roger para kay sino naka-reserva na. Wala pa naton na confirm kay wala pa sa mga pangalan Bombo Doni. Kagina initially abi ko wala sa pangalan si Mayor Jed only to realize na may pangalan na sa gali nga nakabutaw. So technically he is one of the many resource persons sa subong nga adlaw. Ang instruction tigina behind the scenes sa kay Congressman Ace Barbers ang mga lawyers sa House of Representatives sa mga resource person ara sa likod. Probably ang si Attorney Hukaban. Nag-chat ako ginasaya sa ako lang siguro ara sa likod Bombo Doni ang ining abogado niya. Sige. So daw nag-start na ang hearing dra Bombo Roger. In a way, basi may mga dugang kita dra karon nga mga information na makabalik kami dra sa imo Bombo Roger. Exactly Bombo Doni, eksklusibo diri sa Bombo Radio Philippines sa matian ay mga information coming from the Quad Committee. In particular sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, amo na ginabantayan nila. Kaya i-share ko lang, hindi man ito official, pero tentatively buwas mapuli si Mayor Jed Patrick Mabilog, mapapress con kuno ini siya sa ilang puloy-an. Okay. Amo na nga namang ko ginakon may mga taga dribala anay upod siya nga ra-dra kay siling ko kun waida ati ba si ari na nila gahulat? Kaya sa mga wala pa sa video, pwede mo sila kapangayo di sa aton maka-source out sa aton. Yung mga behind the scenes pala mo doon Ati pwede nila ni magaksanay si Mayor Jed kag si Kong Jamjam right after sa hearing. Pwede nila yung mga screen record ang sa Facebook Live tadi sa Bombo Roger. Ate, pwede ba na? Kaya sa pagkaintindi ko, duduwalan din ang Ilonggo mo. Kaya reporter sa House of Representatives mo. Si Bombo Anali bala, Sobirano, kaya ako Okay. Mayo man,
ay nakatambong kita diri and to see for ourselves, no? What's actually are taking on sa ining quad committee hearing sa House of Representatives. Ano ang madangtan sa hearing? Kay isa pa pala bumbo doon, kay i-share ko lang man, sana mangkot kita at the time when we had a meeting with the camp of Mayor Jed, plano sa politika. I think siyempre hindi man naman nigar nga pauli sa di, not just I think politiko man siya istoryahan na politika after sa Quadcom hearing niya. Di ba si Buwas mo doon Ati, meaning Buwas. Kita to. Buwas kay karon tapos aning Quadcom hearing mo, ti Buwas gayon? Oo. So, politics starts not even before the Quadcom. Oo. Kaya nagpa-registration na to kaya may hearing sila sa yung reactivation of registration. So, not man nakita ni Hukaban. That's official because we had our video interview kay Attorney Hukaban. Kaya may kwanta man isa, malawig-lawig na sa diri sa Pilipinas. Tungod man nga by October 11, he still has an arraignment sa iyang kaso before the Sandigan Bayan. Okay. Sige. So, direkta diri sa House of Representatives, ini si Bombo Roger Henseneo para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Roger Henseneo, ang head sa aton sining Makati Head Office ang Bombo Radio Philippines ito sa may area sa Makati City. No, ara karon nakaangkon sang exclusive access sa kaupod sa kay Bombo Anali Soberano sa nagapadayon ni karon nga quad committee hearing. No, dra sa may kamara ika-anom na nila ini nga hearing kag sa ika-anom ni nga hearing amo ni ang first nga appearance gid ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog para nga maghatag man sang iya sining testimonya, no, ti gahatag siya sang iya dra or probably makahatag gid sang iya sining testimonya subong kay ti para sa pabi nga ginpatawag siya dra sa quad committee hearing nga ara ang appearance niya. May nameplate sa dra sa iya sining table and then may microphone, no, so ginasigahon gid nga matagaan sa sang tsansa karon oras nga makahatag sang iya sining statement and ti syempre hindi mo gid mabulag karon ang ining gina-anticipate man niya sang madamo diri karon sa may bahin sang syudad sang Iloilo ang potential political comeback ni former Mayor Zedri sa may bahin karon sang syudad sang Iloilo. Kay while madamo ang naga-welcomean sa pagpauli ni former Mayor Jed Mabilog, siyempre para makangkon siya sang tsansa oportunidad nga ma-clear ang iya sining pangalan and mabuligan man kuno nga ma-clear ang pangalan sang syudad sang Iloilo nga ginbansagan during sang Duterte administration nga most Shabulay City. But may mga araman nga naga-hold iya sang suspicion, no? Suspicioso sila sa kung ano gid ang matuod iya sining intention abi sang anay alkalde nga nagapauli siya diri sa syudad sang Iloilo and that is, no, ang ilaya nga suspicion amo ang iya sining plano nga magbalik iya sa politika nga daw ti sakyan niya na abi ang ining quad committee inquiry karon ang inquiry sa drug war sang Duterte administration sa aton sini nga mga kabombo, no, kay ti may ara iya sa mga nagahambal nga asubong lang, no, nga nagapauli si former Mayor Jed nga kun pwede malang sadto pa lang nga daan, no, na tingwaan niya nabi sini nga mapakigbato maklear ang iya sini nga pangalan kun makapauli sa diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo nga subong lang, no, kay ti ang ginpili ya sadto ni former Mayor Mabilog amo nga magbiya totally diri sa syudad seek asylum dito sa may Estados Unidos sang Amerika kagin hulat nga matapos ang administrasyon ni Duterte kag naligaran pa sa pila ka tuig sa Marcos administration subong kag isa siya nag-decide sini nga magpauli nga hindi mo madula nga ang timing niya kuan gid, no,
politically favorable kung baga daw ginpili niya gidabi sa aton sining mga kabombo. So ti dira karon nagahalin no ang suspicion sang iban man niya nga ang iya diri nga pagpauli is not only nga maklear ang iya sining pangalan sa aton sining mga kabombo or nga clear ang pangalan sang syudad kundi ang iya nga ultimate goal gid is mabalik sa politika and mapadalagan sa 2025 sini nga midterm elections. Ang na-mention to kay na ni Bombo Roger nga mangin malawig-lawig pa diri si former Mayor Jed Mabilog sa Pilipinas kay sa October 11 kuno to may ara sila sang arraignment sa Sandigan Bayan sa iya sining kaso nga graft related to bala sa sining ginapayag anomalos nga awarding sang kontrata sang Iloilo City Government during his time sa isa diri ka private company para sa implementation sang towing ordinance, no, ang clamping and towing ordinance. So may ari ni siya sang pending case. Amo ning pagpuli niya nagsurrender siya sa Sandigan Bayan kag nag-post sang bail pero ang iya sining kaso magapadayon ini kag may ara gani isang arraignment sila sa October 11 no sa aton sini nga mga kabombo no. So ti kun ano gid man niya mangin desisyon ni former Mayor Jed Patrick Mabilog kung mag-decide siya nga magbalik sa politika no, hindi ini mangin mahapos para sa anay alkalde kay ti komplikado man ang iya sining sitwasyon subong kay ti gapangatubang siya sa mga kaso related sa corruption, related sa graft. Amo ning ginahikutar karon man sa iya sining legal team sa aton sining mga kabombo kag ti sana sining tana hindi iya sang tanan diri sa syudad naga-welcome sa pagpauli ni former Mayor Mabilog kay may ara ya gani sang iban nga may suspitso no, nag-hold sang suspicion sa kung ano gid ang real intention ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog no sa pagpauli diri sa Pilipinas nga hindi lang ya kuno nga para magtambong sa inquiry kundi take advantage sini karon para iya sa iya sini gamiton niya ning kapital para sa iya nga political comeback sa 2025. I-check ta ang aton nga connection liwat dito sa may bahin sang House of Representatives sa sining Quad Committee pamatian naton no ang ining ila sini dito yang deliberation. Thank you, Mr. Chair, Your Honors. Today, we have with us the following members. Representative Robert Ace S. Barbers, Deputy Senior Speaker. Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr., Representative Dan S. Fernandez, Representative Benvenido M. Abante, Representative Joseph Stephen Paduano, Representative Romeo M. Acop, Deputy Speaker Representative David J.J. Suarez, Representative Julian Jam Baronda, Representative Jervil Jinke Beatrix R. Luistro, Representative Johnny T. Pimentel, Representative Jonathan Keith T. Flores, Representative Emerson D. Pascual, Representative Ray T. Reyes, Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, Representative Christine Singson Mihan, Deputy Speaker, Representative Zia Alonto Adjong, Representative Gabriel Bordado Jr., Representative Maximo Dalog Jr., Representative Francisco Paulo Ortega V, Representative Ricardo Cruz Jr., Representative Franz S. Pomaren, Representative Ching B. Bernos, Representative Sirio C. Daguok, Representative Seriaco Gato Jr., Representative Celso Regencia, Representative Ernesto Dionisio, Representative Alfred de los Santos, Representative Reynante Arrogancia, Representative Roberto Puno, Representative Lianda B. Bolilla,
Representative Joseph Jojo Lara, Representative Jefferson Konghun, Representative Francisco Jose Matugas II, Representative Margarita Attorney Migs Nograles, Representative Chino Miguel Almario, and Representative Bonifacio Bosita. And for our resource persons, we have here from the Anti-Money Laundering Council, we have Attorney Adrian A. Arpon, the Deputy Director for its Investigation and Enforcement Department, and Attorney Mark Dan is Ligo, the Bank Officer, Investigation and Enforcement Department. From the Authority of the Freeport Area of Bataan, we have Attorney Percival B. Peralta, Ms. Donia G. Alonso, and Maria Jennifer Blanco. From the Bureau of Immigration, we have Attorney Vicente G. Uncad. From the Bureau of Internal Revenue, we have Attorney Scranton Orculio. From the Bureau of Quarantine, Dr. Ferdinand Salcedo and Dr. Edgar Maala. From the Civil Aviation Authority, or CAAP, we have Colonel Isaias Espino. From the Department of Foreign Affairs, we have Attorney Amer Tago. From the Department of Justice, we have Deputy City Prosecutor Benji Samson and Assistant City Prosecutor Wesley Jefferson Young. From the Department of Labor and Employment, we have Mr. Paulo Magtoto and Mr. Eric Gallardo. From the Land Registration Authority, we have Attorney Paulo Tamayo and Attorney Lorna D. From the Land Transportation Office, we have Mr. Francis Ray Almora. From the National Bureau of Investigation, we have Attorney Levi Omar Aurelie, Attorney Dennis Victor M. Asistio, Attorney Florendo Gamonac, Attorney James M. Erorita, and its Assistant Deputy Director, Attorney Angelito Magno. From the Office of the Solicitor General, we have Attorney Victor Napoleon Valeriano and Attorney Ruben Aison. From the Philippine Amusement and Gaming Corporation, we have Attorney Ancherena Paula Francisco and Attorney Joseph Lobo and its Vice President for Corporate Social Responsibility Group, Mr. Ramon Stephen Villaflor. From the Presidential Anti-Organized Crime Commission, we have Undersecretary Gilbert Cruz and Director Winston John Casio. From the Philippine Drug Enforcement Agency, we have its Director General, DG Moro Virgilio M. Lazo. Also from PIDEA, we have Attorney Hill T. Pabilona and Attorney Francisco S. Del Valle, Director Wardley Hemetalia, and Colonel Rolando I. Magno, retired. From the Philippine Statistics Authority, we have Engineer Marisa B. Grande, Attorney Precious Ann Eugenio, and Attorney Joyce Boyungan. From the Philippine National Police, we have Police Major General Romeo Karamat, Police Brigadier General Rul Tagaka, and Police Colonel Llanita. Also, Police Colonel Crescenciano Landicho and Police Colonel Domingo Soriano. From the Securities and Exchange Commission, we have Attorney Sherwin F. Guzon and Attorney Hali Oliver Labayo. From the local government units, we have the Honorable Lisildo D.Q. Kalugay of the Municipality of Sual, Pangasinan, and Honorable Eranio D. Timbang, the Acting Municipal Mayor of Bamban, Tarlac, and Honorable Leonardo D. Anunciacion. And from the PNP Region 7, we have Police Lieutenant Colonel Pearl Joy Gulayan. Also from the PNP Region 10, we have Police Colonel Salvador Radam and Police Colonel Elmer Cinco and Police Colonel Bacas. And for other key personalities that we invited who are here with us, we have the Honorable former Mayor of Cebu City, Honorable Tomas de la Rama Osmeña, and the former Mayor also of Iloilo,
former Mayor Jed Mabilog. We also invited key personalities from the different corporations involved in this inquiry, from the Hongsheng Gaming, from Bianchang Holdings and Trading Corporation, Zun Yuan Technology, and so far none has appeared in this hearing today. But from the Baofu Land Corporation, we have with us today Alice Lial Guo, also known as Guo Huaping. And from the Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, we have Miss Cassandra L. Ong and Miss Ronelyn Baterra. We have no incorporators appearing today representing Whirlwind Corporation. Also from the Philippine Sanjia Steel Corporation, there are none who appeared. Sanjia, yeah. That's all for now, Mr. Chair, Your Honors. I'm sorry, Anad, there are other representatives who just arrived, sir. We have Representative Salvador Plato and Representative Ron Salo. Thank you, Comsec. Thank you, sir. Now, we will proceed with the disposition of the admin matters that the committee will deliberate. Congressman Paduano, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Anyway, we have received a copy of excuse letter coming from Ms. Royryn Garma with regards to to her request for a medical checkup. She is suffering from a pain, left neck, and lower ear. And so, what's the pleasure of the chairman and this honorable committee? May we, yes, Congressman Akop? Mr. Chair, the protocol that we follow insofar as our committee hearings are concerned is that we get first the opinion of our medical team in this House, Mr. Chair. And after which, if there's a need for the resource person to be brought to a hospital, it should be a government hospital, Mr. Chair. Thank you for that information. Comsec, And you may- are directed to coordinate. Ask the director for, medical director of the House of Representatives to closely coordinate with a government hospital and bring Colonel Garma in a government-operated hospital. Thank you. Yes, continue. Thank you, Mr. Chairman. Congressman Paduano. We have also received copy of an excuse letter coming from Mr. Froilan Clerigo. He suffered an asthma attack this morning. And when in fact, Mr. Cunanan was also suffering an asthma attack last hearing. And it was confirmed by our HR physician, Mr. Chairman. So I think we'll grant this excuse letter for Mr. Cunanan, Mr. Chairman. Also, we have received a copy of the excuse letter coming from A.R. de la Serna and informing this committee that he has a flight schedule today in relation to his schooling as a pilot. And with this, Mr. Chairman, if the chair and this committee will allow, I move that we direct the COMSEC to secure a certificate from the school that indeed Mr. A.R. de la Serna has scheduled in today's hearing, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. There is a motion to direct the committee secretariat to coordinate with the flying school where Mr. De La Serna was supposed to have a flight in conflict with our committee hearing today. Please inform the committee COMSEC as to the status of that particular activity of Mr. De La Serna. Please proceed. Also, again, Mr. Chairman, we have a receipt copy of the letter of excuse from Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., PRO 3 Regional Director, because today he has scheduled for the budget deliberation on the Committee on Finance in the Senate. But Police Colonel J. C. Dimandal
Provincial Director of Pampanga, and company is present in today's hearing, Mr. Chairman, representing PRO3. And lastly, Mr. Chairman, with regards to letter of excuse, we have received a copy of an excuse letter coming from Froilan Cruz and Ronaldo T. Cruz, in which we have already tackled during the previous hearing that they wants to be accused in today's hearing for a schedule abroad. Now, Mr. Chairman, also, Mr. Chairman, we have received a letter coming from the Honorable Paulo Z. Duterte with regards to some queries addressed to the Quad Committee Chairman. So, what's the pleasure of the members of the chair and the members of this committee with regards to the letter of the Honorable Paulo Duterte, Mr. Chairman? Well, the letter states that there are questions that the Honorable Paulo Duterte wishes to ask the resource persons, and we just ask the committee secretary to please make sure that the invitation will be extended to the Honorable Paulo Duterte in the next Quadcom hearing with the topic on drugs and extrajudicial killings. Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. We have also received a copy of the excuse letter coming from Ms. Stephanie Mascarenhas. And I will read, unfortunately, due to my training at work, leaving or being absent might jeopardize my employment, as this is my only source of income, and going to the court hearing in Manila will require transportation expenses that I cannot provide as well. Thank you for kind consideration. I think we will grant this letter, Mr. Chairman, because for the past hearing, Ms. Stephanie Mascarenhas is also present. And we will just invite her once again to the next hearing, Mr. Chairman. Now, let me proceed with regards to the documents being ordered to agencies and some resource persons. Again, Mr. Chairman, documents that caused the contempt order for Atty. Harry Roque, until now, has not yet submitted, Mr. Chairman. And for the status of SPO4 Arturo Narsoles, may we ask, Mr. Chairman, the PNP, the NBI, and the BID if they have located or any travel records for Mr. Narsoles, Mr. Chairman. And to expedite the hearing, Mr. Chairman, let me suggest that the BID, the NBI, and the PNP will just submit a letter explaining or in detail the order being made by this committee to those agencies mentioned, Mr. Chairman, with regards to the status of SPO4 Arturo Narsoles. Okay. NBI, PNP, and BID, please comply. And next, Mr. Chairman, the COMSEC is directed to secure a copy of the death certificate of the late former Mayor David Navarro of Clarin, Misamis Oriental. It was already submitted, Mr. Chairman. The Bureau of Internal Revenue also submitted, Mr. Chairman, the taxation records of Ms. Catherine Cassandra Leong. And I hope a copy of that document will be given to all the members of this committee and includes the chairs. Ms. Cassandra Ong was ordered to submit taxation records, copy of construction agreement, and building plans of Lucky South 999 and Whirlwind, copy of real property tax of Whirlwind, copy of deed of sale of Lucky South to Mr. Cheng, contract of lease between Cassandra Ong and Lucky South, to provide a copy of the land titles of Northern, and these 5 documents being ordered to Ms. Cassandra Ong until now has not yet submitted, Mr. Chairman. So with that, Mr. Chairman, I move that we issue a so-called order for Cassandra Leong to submit these documents, Mr. Chairman. So move. There is a motion to issue a show cause order to Ms. Cassandra Ong with respect to the documents being required of her
by the Quad Committee. So I think the lawyer of Cassandra Ong is here. So please take note of the request of the Quad. And this is duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Next, Mr. Chairman, the LRS already provide the documents of the land titles of Northern Cebu Renewable Energy Corporation. Thank you, LRA. And the LGU Makati has not yet submitted the tax declaration of Northern Cebu Renewable Energy. And with that, Mr. Chairman, I move that the COMSEC be directed to once again write a letter to LGU Makati, Mr. Chairman. So move. There is a motion to direct the committee secretary to write to the LGU of Makati City with respect to the documents that the Quad Committee is requesting. For the DIDM, PNP, Mr. Chairman, they have already submitted all the documents required from them during the last hearing. Thank you, DIDM, PNP. Now, PDEA was ordered to study on the origin of the drug list, first, second, and third list. And for the information of everyone, we have now DG Lasso, and if given the time, they will present it today in an open public hearing, Mr. Chairman. And for the NBI, conduct a thorough investigation and submit a report on the deaths of 3 Chinese nationals who were killed inside the PPF by PDL, Stan, and Magdadaro. I think it is still ongoing, but please, NBI, submit to this committee a written report on that in today's, before the end NBI, of please today's comply. hearing. Please Yes, proceed. Chairman. Now, with regards to the CSR, list of cases being investigated relative to AJK until now, they have not yet submitted. Rise Up, supplemental statements of the families of the victims not yet submitted. Police Colonel Galma, copy of assets, ASAL-N, during her reconvention as General Major PCSO, not yet submitted. And NAPOLCOM, all pending cases and those on appeal against PNP personnel from 2016 to 2022. And Civil Service Commission, pending cases against PNP personnel on appeal from 2016 to 2022, not yet submitted. So with that, Mr. Chairman, again, I would like to move that COMSEC is directed to follow up agencies that was mentioned to comply with all those documents being ordered to them. So move, Mr. Chairman. There is a motion, as stated by Congressman Paduano, and duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. COMSEC, you are directed to comply. Mr. Chairman, question of the report on the utilization of funds from PCSO for the PNP and for the PCSO. The PNP has already submitted, while the PCSO, Mr. Chairman, has not yet submitted. With that, Mr. Chairman, I move to issue a show cause order for this, for the PCSO to submit the documents being required to this agency. So move, Mr. Chairman. There is a motion to issue a show cause order to PCSO with respect to the documents being required of the Quadcom from their end. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. For the BGMP, Mr. Chairman, the committee ordered the BGMP to submit the records of all incidents of killings related to drugs under BGMP jurisdiction. Until now, they have not yet submitted. With that, Mr. Chairman, I move to issue a show cause order for the BGMP to submit those documents being ordered by this committee. So move, Mr. Chairman. There is a motion to issue a show cause order to BJMP with respect to the documents being required of them by the Quad Committee. Duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Mr. Chair, for the information of the committee, the Bucor has already submitted all the incidents of killings related to high-value targets in the Bucor facility, especially cases involving Filipino and Chinese nationals. Thank you, Bucor. Now, the PDEG, or the PNP Drug Enforcement Group, they're required to submit a copy of validated data on drug cases by category. Until now, they have not yet submitted that document. So with that, Mr. Chairman,
I move to issue a show cause order for PIDIG to submit all the documents being required to them by this committee. So move, Mr. Chairman. There is a motion to issue a show cause order to PIDEG with respect to the documents being required of them by the Quad Committee. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. For the DFA and BI, they have already submitted all the documents being required to them except for the travel records of Mr. Harry Roque. And I think we have now the copy, now just submitted this morning. And the travel records of retired Colonel Garma to the U.S. from Japan. For follow-up po ito, please, Comsec, follow up this travel record of Ms. Garma. Now, for the NTC, Mr. Chairman, last hearing, they were required to provide the call records of Police Colonel Garma from 2015 to 2017. Until now, they have not yet submitted that document. So with that, Mr. Chairman, I move that we issue a show cause order for that documents for the NTC to provide this honorable committee that document, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. There's a motion to issue a show cause order to NTC. What document is that again? Call records The call of records of Colonel Garma from 2015 to 2017. from Mr. Chairman. 2015 to 2017 and duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. And for the PNP, Mr. Chairman, to locate a certain Police Colonel Rocamora, retired. This order was issued on September 12, 2024, and until now, the PNP has not yet reported to this committee. So may we ask, Mr. Chairman, for the PNP to explain why they have not yet locate or give a report for the whereabouts of a certain Police Colonel Rocamora, Mr. Chairman. So may So we, move, Mr. Chairman. may we ask the Philippine National Police to please submit a report on the whereabouts of Mr. Rocamora. Tama, no? Rocamora? Yes, Rocamora. Mr. Rocamora, as it is required by the Quad Committee in the last hearing held September 12, 2024. Before I proceed with the last item, Mr. Chairman, let me withdraw my motion with regards to the show cause ordered to PIDIG because the COMSEC has just given to me a copy of the PIDIG records, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Withdrawal of my previous motion. There is a motion to withdraw. The earlier motion made and was unanimously approved by this committee as stated by Congressman Paduano, duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. And lastly, Mr. Chairman, part of our admin matters, we have now in this hearing voluntarily and wants to deliver or deliver his statement with regards to the issue on AJK and claiming to be a victim. And with us, Mr. Chairman, this morning we have former Mayor Jed Mabilo. Good morning, sir. Thank you for coming. And with that, Mr. Chairman, may we ask the members and the chairman to grant the opportunity to former Mayor Jed Mabilog to deliver his short. Mr. Chairman, if I Sandali may, po, tapusin before ko we muna. proceed to ano. Sandali. Tapusin ko lang muna po. Admin matters pa, di ba? Hindi nga, kaya nga, nilagay ito sa admin matters eh. Ito. Okay, all right. Sige. Anyway, Mr. Chairman, once again, may we ask the chairman and the honorable committee to grant Mayor Jed Mabilog unless it will be argued by my co-chair, the future governor of Laguna, Congressman Dan Fernandez. Let us grant Mr. Former Mayor Jed Mabilog the opportunity to deliver his opening statement. Yeah, Mr. Thank Chairman. you, Mr. Chairman. Yeah, Mr. Chairman, ano lang to, isang invitation natin that we forgot, yung Philippine Sangia Steel Corporation because they have not issued any excuse
letter for not being present on the day's committee hearing. So I move that we issue a show cause order to this corporation, Philippine Sanjia Steel Corporation, and the Yangtze Group Trade Company Incorporated, located at Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Yan. So I move, Mr. Chairman. Thank you so much. And also, the PBDEG, the Philippine Industrial Authority, which was headed before by Attorney Franklin Quijano and Admin Jose Pompi Labiña, and the incumbent PBDEG administrator as well. Thank you so much, Mr. Chairman. Mr. Chair. Mr. Chair. There is a, Parliamentary- let me first rule on the motion. There is a motion, unless there are amendments you wish to make with the motion. Are there any amendments? None. So let me rule first on the first motion. The motion is to invite the Philippine Sanjia Steel Corporation, Philippine Sanjia Steel Corporation, PBDEG, PBDEG, and Yangtze Group Yangtze, Trade Group Trade Company Incorporated. duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Comsec, you are directed to invite the said companies or representatives from these companies in the next committee hearing of the Quad. Yes, Congressman. Parliamentary inquiry, Mr. Chair. What is yes, the Mr. inquiry? Chair. Yes. I noticed that among our guests invited resource persons, there are first-time attendees to this committee. I would just like to ask if, especially those who have attended first time to this committee hearing, if they have taken their oath before we proceed with the actual deliberation, Mr. Chair. Just Yeah. like to ask and confirm from the COMSEC if they have, in fact, taken their oath, Mr. Chair. Well, that is correct, Congressman Adjong, but we will proceed with the oath in a while after we dispose of other admin matters at hand. Yes, we will require them to take an oath before we allow them to speak. Earlier, there was a request by Congressman Paduano to allow one of our resource persons present today to deliver a statement. If the statement is in relation to the topics or germane to the topics being deliberated by the Quad, then perhaps we will allow him to deliver a short statement. So I think I just received a copy of his affidavit, and members are provided with copies of the same affidavit. Perhaps we'll give you time to look at it, read it, and before we rule on the request of Congressman Paduano. But before we rule on that, for orderly and smooth deliberation of this committee hearing today, there are ground rules that we wish to implement. And with that, may we ask Congressman, our Vice Chair, Congressman Acop, to please state for the record the ground rules that we will implement in our committee hearing today. You are recognized, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. For our ground rules for this morning's hearing, number one, only the microphone of the lead chairperson or presiding officer shall be on unmute mode at the start of the meeting. During the period of interpellation, resource persons shall be given 5 minutes each to state their position or make a presentation in the meeting. Resource persons shall not be allowed to speak or make interjections unless and until they are recognized by the lead chairperson or the presiding officer. Committee members and other House members who want to make statements or ask questions to resource persons shall register with the committee secretary of the lead committee and shall be recognized by the lead chairperson or the presiding officer on a first-to-register basis. Members shall be given 10 minutes each for their interpellation, excluding the answers of the resource persons. No member, except the lead chairperson or the presiding officer, shall be allowed to speak or make interjections during the course of the interpellation of a member unless and until recognized by the lead chairperson or the presiding officer. Now,
on the rule on examination of witnesses, the witnesses before the joint committee shall be examined in the following manner. The testimony of all witnesses before the joint committee shall be taken under oath. Questions to witnesses may be propounded by any member of the joint committee upon approval of the lead chairperson or presiding officer. A witness may present for ruling by the lead chairperson or presiding officer objections on constitutional grounds to questions propounded to the witness or to the production of documents of things required by a subpoena duces tecum. A witness and the counsel shall not have the right to examine or cross-examine any witness before the joint committee, but may ask leave to submit to the lead chairperson or presiding officer proposed questions which the latter may propound if, in the chairperson's or presiding officer's opinion, the same are necessary for clarificatory purposes. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Mr. Chair, Yes, Congressman Abante. for anything else, I just would like to find out if Colonel Garma is detained in the House. Yes, she is. She Perhaps is you could be able to tell the medical director now to go to her and examine her if she is fit to be able to come to this committee. Today's topic, Your Honor, is the topic on illegal pogos. Okay. Now, secondly, Mr. Chair, do we appreciate the letter of Congressman Pulong to this committee? I think it is his solemn duty to attend this committee hearing, being a member of the House, Mr. Chair, unless otherwise he would like to be a resource person or a witness, Mr. Chair. Well, we will make sure, Your Honor, that the invitation will be extended to Honorable Paulo Duterte in the next Quadcom hearings on the topic of dangerous drugs and extrajudicial killings. So, before we proceed, pwede bang mag-request sa ating mga resource persons na pwede bang tanggalin nyo ang inyong mga mask nang sa ganon magkarinigan po tayo at makita po ang inyong magagandang mga muka dito sa committee hearing na to. Comsec, please administer the oath of the first-time attendees in this committee hearing and invited resource persons. Comsec. For all those who attended this public hearing for the first time, please stand. Okay, and please raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. I do. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mayor Kalugay, may I know who's that gentleman beside you? You're the mayor, acting mayor now? No, sir. I'm Attorney Joseph Lobo from PAGCOR, sir. I'm sorry. Okay, I thought you were the counsel of Mayor Kalugay. The counsel of our resource persons can sit behind your clients. And may we remind the counsels that your role is limited only to advising your clients of his or her legal rights. Hindi nyo po pwedeng i-coach sa mga tanong na itatanong po ng mga membro ng committee ito. So I hope that is clear. Now, earlier, there was a request by Congressman Paduano to allow one of our resource persons to deliver a statement before the Quad Committee. And since there are no objections from any members, perhaps we can grant the request. Yes, Congressman Adjong? Yes, it's not an objection, Mr. Chair, but perhaps a suggestion. Would it be prudent, especially for our first-time attendees, to take their oath first so that this committee may be able to establish the veracity and the truthfulness of what they're about to share to this committee? In fact, that is a standard procedure that we require
especially in, they have already, okay. So if they have already administered their oath and taken their oath, then I will draw that request perhaps, Mr. Chair. Thank you. Thank Just you, a matter of Congressman. standard procedure. Thank you, Mr. Chair. Yes, Congressman Jong. Now we proceed. As I stated earlier, there are no objections granting the request of Congressman Paduano to allow former Mayor Jed Mabilog to deliver a statement before the Quad Committee. We will give you a short, your opportunity to deliver your statement, but please make it short because the topic today is actually limited only to POGOs. Please proceed, Mayor Jed Mabilog. Mga iginagalang na mga miyembro ng Kamara de Representantes, Your Honors, good morning. Noong mga nakaraang linggo, nabalitaan ko po ang pagnanais na makapagsalita ako na maging resource person sa hearing ng Quad Committee. And I would like to take this opportunity to thank each one of you for allowing me to speak. Maraming salamat po. Napaisip ako nang marinig ko ang balita. Sabi ko sa sarili, ito na siguro ang tamang pagkakataon na malaya akong kukuha ng lakas ng loob at magsasalita ng katotohanan kahit ako pa ay natatakot at may pangamba sa aking buhay. Una po sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anywhere else. After 7 years of exile, dahil sa napolitika at walang basihang mga akusasyon, kaliwat ka ng mga paratang at higit sa lahat mga banta sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya, narito po ako ngayon at humaharap po sa inyo. Naging kabataang barangay chairman, number 1 city councilor, vice mayor, at mayor in 2010, 13, and 16. And was fortunate to have been chosen as the top 5 world mayor in 2014. That also included the former president as a nominee. In the campaign against illegal drugs, as mayor and as mandated by law, I am aware of my authority to set local policies and priorities related to crime and drugs. I'm also aware that under the law, the PNP and PIDEA handle crime investigation and response, and the combating of drug trafficking and enforcement of drug laws, while the mayor relies on the police and PIDEA to implement them. And so when I became mayor, and having made aware that there were existing drug groups in the city, I immediately initiated anti-illegal drug activities, campaign and policies, among others, multiple programs, one of which is to activate the Barangay Anti-Drug Abuse Councils. In 2014 po, according to PIDEA, Iloilo City was the first in the country to have 100% of its BADAC activated. In the 6 years that I have been mayor of Iloilo City consistently received national recognitions from PIDEA and the PNP in the years 2014, 2015, 2016, and even in 2017 for the comprehensive programs including rehab, logistical support to the PNP and PIDEA in their drive against illegal drugs. Since the existence of these drug syndicates in our city was deeply rooted, I relied on the expertise of the local PNP and regional PIDEA to deal with these groups while I focused on the socio-economic programs that would address the root causes of poverty that expose the vulnerable population to cope against the evils of illegal drugs. But all of these efforts were ignored
by the Duterte administration. Kung matatandaan po ninyo, nagsimula ang lahat ng ito nung bigla na lamang na isama ang mga pangalan sa PRRD narco list ng Administrasyong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa illegal na droga, mga paratang na walang basihan, at kahit kailan ay hindi naman napatunayan. As a matter of fact, until today, there are no drug-related cases that have been filed, especially in the legal courts, against me and my person. Pero kung inyong titingnang maigi, isinama ang pangalan ng kalaban sa politika sa isang validated list ng mga drug personalities sa kasunod na PRRD list. Sa kabila ng mga questionableng impormasyon, walang validation o confirmation man lang na ginawa kahit na anumang ahensya ng gobyerno sa Malacanang initiated list. Itong PRRD list, di umano, ay naging hit list. Sa isang public forum ng PIDEA noong 2018, mismo ang Regional Adjudication Committee o tinatawag na RAC ay nagsabi na wala yung pangalan ko sa kanilang listahan. While in the Iloilo City Anti-Drug Abuse Council meeting, then PIDEA 6 Regional Director Hil Pabilona and Iloilo City Police Director Colonel Remus Canieso officially ang nagpatotoo na wala rin ang pangalan ko sa drug list. Ngunit, nanatili ang listahan sa kanilang mga record. Hanggang ngayon, lahat ng mga paratang at akusasyong ibinabato sa akin ay patuloy na sumisira sa aking reputasyon at pati na rin ang reputasyon ng minamahal kong Iloilo. Dahil sa seryosong banta sa aking buhay, napilitan po ako na hindi bumalik from an international speaking engagement in Japan at lisanin ng aking pamilya ang bayang buong pagsisikap naming itinaguyod ng may dangal. PRRD even assigned Lieutenant Colonel Espenido to Iloilo and announced with the threat, mabubuhi pa kaya siya? Ibig sabihin in Tagalog, mabubuhay pa kaya siya? Referring to me. Pinalad po ako na meron akong speaking engagement sa isang international conference sa Japan, kaya nakaalis ako ng bansa. Paulit-ulit ang pagbabanta ni Presidente Duterte sa media, harap-harapang sinasabi, papatay daw ako. So when government killed him, we started to dig and we found the bones of the policeman still in their uniform. And so we had to take him out. I said, go and take him out. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast nationwide. I said, you're next. You're next. Sana ang mayor ninyo dito. Sana yung pinagitan mo, mayor. Saan ba si mayor? Sinabi ko sa kanila, balik ka dito. Patayin talaga kita. Julius Ronald Pacificador, Amtek Antique, Jed At alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. On August 28, 2017, I received an unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. He invited me to meet with PNP Chief Ronald De La Rosa
now Senator, at Camp Crame, Quezon City, at noon the following day. The next morning, on August 29, I arrived at the Ninoy Aquino International Airport at 10 a.m., ready to proceed. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m., and then by 5 p.m., it was delayed again, this time to 6 p.m. At around 5 p.m., a PNP colonel called me and, in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. The next day, on August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received a message from General Diaz to call a number. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. The weight of the conspiracy against me was unbearable. This general couldn't live with the guilt of seeing me killed, he said, and warned me to destroy my Philippine SIM card and phone immediately, and told me because my phone is going to be wiretapped. My hands trembled as I realized how close death had come. I knew then that I was no longer just a target. I was in a battle for my life. Dumiretso po kami sa US at nag-apply ng political asylum. Mapalad po kami na pinagkalooban kami ng US ng political asylum. It took 15 months for them to investigate and see the validity of us not being involved in illegal drugs, and all these accusations are all false. Ito ay isang patunay na walang nakitang kadahilanan na ibinigyan kami ng political asylum in March 2019. Masakit at malungkot, ngunit napilitan akong lumisan mula sa aking sinumpaan tungkulin sa aking pamilya at sa kababayan kong Ilonggo, na sinumpaan kong pagsilbihan, hindi dahil sa nagkasala ako, kundi dahil nanganganib na po
ang aming buhay. I come before you today not merely to recount my sufferings, but to highlight a critical flaw in our system, one that allows law enforcement agencies to be weaponized for political purposes. That illegal drug trade stems from the ills of our society, from poverty to corruption of government institutions, including our law enforcement agencies. By using state institutions to carry out personal vendettas or silence perceived enemies, undermine the foundation of justice and democracy in our country. Sideline. No individual should be allowed to wield such unchecked authority regardless of their position or power. Ang karanasan at ng iba pang mga katulad kong biktima, lalong-lalo na ang mga mayors na pinagbintangan, ay ang nagmulat sa amin sa mga pagkukulang at kakulangan ng ating law enforcement agencies. Kailangan mapatibay pa ang mga institusyon ito upang hindi basta-basta magamit o maimpluwensya ng politika. Masigurong makakapagsilbi ng may integridad, walang kinikilingan at may respeto sa batas. Ang panawagan po namin sa inyo, manguna po ang hustisya at magkaroon ng reforma sa ating sistema, partikular sa pamamalakad ng ating law enforcement agencies. Accusations must be duly validated and authenticated first before any public announcement to avoid shaming and destroying the honor, reputation, and good image of hardworking and innocent persons. Higit sa lahat, panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Pasensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil 7 taon po. Nahihirap talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, ako, at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamangalan at ng mga minamahal ko, Ilonggo at yung Iloilo na tinawag po Shabolized. Magandang araw po sa inyong lahat. Dakbanwas ang Iloilo, bugal ko, my city, my pride. I am Iloilo, proud to be Filipino po. Salamat po. Thank you, Congressman, thank you, Mayor Mabilog. We will now proceed with the interpellation. And we have a list of interpellators who have earlier signified their intention to propound questions to our resource person. So those that have not been listed in the list and wanted to ask questions, please approach the COMSEC and have your name listed. So, Mr. Chairman, yes, Congressman Paduano. before we proceed with the first interpellator, let me inform the Honorable Committee and the Chairs that this committee received a copy of an affidavit from
former Mayor Jed Mabilog. And I hope COMSEC will distribute it to the members of this committee. Thank you, Mr. Chairman. I believe the affidavits have already been distributed to the members earlier. So we will now proceed with Congressman Johnny Pimentel. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. I would like now to direct my questions to the resource persons. Magandang umaga po, Honorable Jed Mabilog. Ano hong tunay na pangalan po natin, Mayor? Your Honors, yung tunay na pangalan ko po ay si Jed Patrick Escalante Mabilog. Ano po ang palayaw po natin? Ano ho ang tawag ng mga kaibigan sa inyo? Your Honors, Jed po. Okay, Jed. Saan ka nakatira ngayon, Jed? Pero siguro for security reasons, ayaw mo munang i-divulge yun, hindi po ba? Opo, Your Honor. Anyway, dito po tayo sa sinumpaang salaysay mo. Meron ho kayong sinubmit o sinumite dito sa komitiba. Ang affidavit po ninyo dated September 18, 2024. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Ito bang sinumpaang salaysay mo ay pinatotohanan mo ang lahat ng nakalagay dito? Yes, Your Honor. Wala po bang nag-udyok sa'yo? You have done this on your own free will and accord? Yes, Your Honor. So kung mamarapatin po ninyo, isa-isahin ho natin itong sinumpaang salaysay po ninyo. Sa paragraph 1 po, pinakita ho ninyo dito na medyo matagal na po kayo sa politika. Pwede pang isalaysay ninyo sa amin paano kayo napasok sa politika? Kailan ho kayo napasok sa politika? Nung dati pa, sir, po, Your Honor, I was chairman of the Kabataang Barangay. And then, ito po ang umudyok. Anong taon po yun, Mr. Chair? In, Your Honor, in 1984 until 1986, Your Honor. Ilan taon po kayo noon? Kabataang Barangay, Your Honor, hanggang 18 years old po. So batang-bata pa po kayo. Anong sunod ho ninyong posisyon sa politika? Your Honor, I was city councilor in the year 2004. Ano din pong sumunod? Your Honor, in 2007, I became the vice mayor of the city of Iloilo. And then yung sunod po? Your Honor, I was elected mayor in 2010, in 2013, and in 2016, Your Honor. So, hindi na ho ninyo natapos yung termino ninyo dun sa third term kasi according sa inyong salaysay, nung 2017 umalis na po kayo, hindi po ba? Yes, Your Honor. Umalis po ako nung 2017. At saka nung kayo mayor po, according to your affidavit, you have had several awards. So meaning that you really performed well during your tenure as the mayor of Iloilo City. Can you expound on this? Yes, Your Honor. Your Honor, for the international awards for Iloilo City and myself, I have the Iloilo City has been awarded as a service award for business by the Philippine American Chamber of Commerce. Iloilo City was also a nominee for the Lee Kuan Yew World City Prize. We were Livable Cities Champion in 2015 by the Asian Development Bank. I was chosen as one of the top 5 world mayors in 2014 by the City Mayors Foundation. The city was also awarded for bringing Dinagyang Festival
to New York. Iloilo City was also given the Gold Award for the Iloilo River Development Project by the 2010 International Livable Communities in Chicago, USA. Iloilo City has the Silver Award for Iloilo River Development Initiatives, Silver Award for the Iloilo Dinagyang Festival in the 2011 Livcom Awards, a second in the Thies River Prize Awards in Brisbane, Australia, and was shortlisted as top 77 in the 2012 New 7 Wonder Cities of the World. Those are the international awards, Your Honor. For the national awards, we have 33 awards, national awards, and among which are the being recognized by PIDEA for our illegal drugs, anti-illegal drugs campaign, Your Honor, for the years 2014, 2015, 2016, and 2017, Your Honor. Among others, Your Honor, would you like me to read the 33? No, I think Yes, Honor. that is enough. Yes, Mr. Honor. Chair, the fact that the statement of Jed Mabilog has proved that he was indeed a performing mayor. The fact that he has received international awards, local awards, nagpapatunay lang po na ginampanan ni former Mayor Jed Mabilog ang his role and duties and obligations as a mayor. So there is no question, Mr. Chair, based on the awards that he has told us, that he was indeed a good public servant. Ngayon, dito po tayo sa paragraph 3. Kung babasahin ko po at kung pwede, paki-explain po sa amin. Despite my hard work and dedication to public service, I was unjustly and baselessly included in former President Duterte's so-called narco list. This inclusion was made without any evidence, investigation, or due process. Mr. Mabilog, Yes, Your sa Honor. tingin ho ninyo, bakit kayo nasali dun sa narco list? Thank you, Your Honor. Actually, Your Honors, I really made several attempts to see then President Duterte just to ask kung ano po talaga ang reason kung bakit po ako naisama sa lista. So, Your Honors, So nakausap mo pa si... hindi ko, never ko po siya nakausap. Okay, so tuloy mo. So, gumawa na lang po ako ng assumptions ko for what these reasons are. Kasi there are several instances, Your Honor, that could probably lead to this. Number one, Your Honor, is I am a relative or second cousin of then Senator Frank Drilon. Number two is nung nagkaroon ng rally sa Iloilo City during the campaign, namatay po yung kanilang nagkaroon sila po ng brownout. And isinisisi po sa mayor sa akin po, Your Honor. Third po, there was an attempt before na gusto niya po makipagkita sa akin during the campaign. But unfortunately, I was not able to meet him because I was on official travel to Manila for a big project, which is the expansion of the national highway. And one of the big projects there was to bring down the black spaghetti wires along the highway. And so I have to meet the PLDT executives to request them to
finance the bringing down of their lines. Kasi malaki po yung amount na mag-i-involve. Kanila naman po ang linya, so sila na po nakaset na po yun to meet po the executives of PLDT. So I wasn't able to meet him, sir. Bakit, Mr. Chair, Mr. Mabilog, bakit sa tingin nyo gusto makipagkita sa inyo the former president? I think, Your Honor, I think gusto lang po na sa pagkakaalam ko po, Your Honor, he was going around and was trying to meet with all the other local chief executives. Ito ba ay presidente na po siya Hindi o sa panahon pa ito ng eleksyon? Sa panahon pa po ng election, Your Honor. Yung isa pa po, Your Honor, is that Iloilo City, hindi pa po siya presidente, Your Honor, Iloilo City was always compared to Davao City. I have here po all the newspaper articles with me that would show that even Solita Monsod compared myself to then Mayor Rodrigo Duterte. So palagi po kino-compare kami po. So again, these are only my assumptions and presumptions, Your Honor, because I never had I never really knew what was the main reason. So in kung short, bakit ganun po. Mr. Chair, in short, Jed, you're trying to say to this committee that the reason why your name was included in the narco list of the former administration is that it is because purely of politics. Dahil po ba kayo ay hindi sumuporta noong 2016? Yung po ba ang sinasabi ninyo dito sa committee ba na sa tingin ninyo, sa opinion mo, kaya ikaw bineltahan, ikaw ang binilikan, nilagay ka sa narco list dahil hindi ka sumuporta noong during the 2016 presidential elections. Ganun po ba? Yes, Your Honor. Kasi ang resulta po, Your Honor, ng elections na yon, President Rodrigo Duterte got only po 13.7% in the total number of votes in Iloilo City, which is his lowest percentage votes Sino po all bang over the country. nanalong presidential candidate doon sa Iloilo at that time? Your Honor, si Manuel Rojas po. Okay, dito po tayo sa paragraph number 4. So, nung nalaman mo, Mr. Mabilog, Mr. Chair, na ikaw kasama sa narco list, ano hong ginawa ninyo? Did you try to reach out to the police authorities to clear your name? Or did you ask some of your friends, dahil ikaw ay isang mayor, natural, may mga kakilala ka dun sa regional police office, meron kang kilalang mga police dun sa provincial police office. Hindi ka ba nagtanong-tanong bakit nasali yung pangalan mo dun sa narco list? Ano hong ginawa ninyo nung nalaman ninyong kayo ay kasama sa narco list? Your Honor, una po ay meron pong instructions from the Chief of Police to surrender all firearms. And then the next thing... Sandali, Mr. Chair. Sorry, Your Honor. Sinasabi mo ngayon na pinuntahan ka ng Chief of Police para isurrender ang mga firearms mo. Was this after na ikaw ay nasali sa narco list or before ka nasali sa narco list? After nasali sa narco list. After nasali. Sa PRRD narco Okay, list, please Your Honor. proceed. And then, yung lahat na security personnel na naka-detail po sa mayor ay tinanggal. Yung ginawa ko, Your Honor, is pumunta sa then PNP Regional Director na bagong assigned at saka kinausap ko po siya kung ano po ang dapat gagawin. And then I explained to him
all these programs that I have undertaken and the City of Iloilo's programs against illegal drugs. Pinapaliwanag ko po na ito po yung mga programa namin, and that is why I was really wondering kung bakit po ako na isama sa lista po. Mr. Mabilog, hindi nyo pa po tinanong yung regional director nung nagkita kayo, Director, bakit ako nasali dito? Hindi ka ba nagtanong sa kanya? Your Honor, I think I did. Kasi yun po, dala-dala ko po ito. Meron po akong compilation po, executive summary of the Iloilo City Anti-Illegal Drug Programs from 2010 to 2016. Ibinigyan ko po sila ng kopya kasi I always have this. This was a requirement by PIDEA that we submit reports to them annually. So, kumpleto po kami ng data, at saka yun po sinabi ko, Sir, bakit po ako nasali? Bakit po yung Iloilo ay most shabualized? Na ito po yung mga programa po namin. So anong sagot niya sa iyo, Mr. Chair? Anong sagot sa iyo nung tinanong mo siya, bakit nasali ako sa narco list when in fact I am the one heading the anti-illegal drug campaign in Iloilo? So ano hong sagot ng regional director? Your Honor, sagot niya po, yung nanggaling sa taas, yung lista, yung in-announce ng Presidente, wala pa pong lista nun, sir, na, Your Honor, na So in short, ibinaba. Mr. Chair, yung binabasihan lang ng regional director doon sa listahan na sinabi ng former president. Doon lang po niya nakuha yung pangalan ninyo without any validation. Ganun po ba? Yes, Your Honor. Dito po sa paragraph 6, Kindly wrap up, Congressman Pimentel. mahaba pa sana ito. Mr. Chair, can I have another 3 minutes na lang? Dito po dito na lang po tayo sa paragraph 7. Since the announcement of my inclusion in this list, I was subjected to repeated threats to my life. Former President Duterte publicly singled me out numerous times. Kailan ho nangyari ito? Yung pinakita ho ninyo? Yes, Your Honor. Meron ka pang binagit dito na during in one forum, ito ba ay pinatotohanan mo? Doon sa isang event na sinabi niya, the mayor of Iloilo City, I identified him. Ito po ay sa sinumpaang salaysay ninyo on October 25, 2017 during the commemorative session and concert program of the ASEAN Law Association. Tama po ba to? Sinabi po ni former President, the mayor of Iloilo City, I identified him. This was broadcasted. I said, you are next. You're next. Totoo po ba ito? Yes, Your Honor, as have been shown in the video earlier po. So, for several times, nung nandito ka pa sa Pilipinas, you have been threatened by the President, napapatayin ka, you're included in the narco list, and you deny this. Yes, Your Honor. I did deny it, Your Honor. So, Mr. Chair, since my time is up, I just want to establish that indeed, probably or highly likely, Mr. Mabilog was just a victim of unfounded, baseless accusations which was part of the drug war of the former administration. Isa po siya sa mga biktima. In fact, nandyan po sa affidavit niya, because of the several threats and because of several calls from different police authorities telling him, in fact, police colonels and police general him
generals telling him na ikaw ang susunod na papatayin. And that is why Mr. Jed Mabilog left the country to save his life and to save his family. That is all, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. Be assured that in the next round, or perhaps in the next committee hearing where the EJK topic will be deliberated, you will be given the priority to ask questions to former Mayor Jed Mabilog. Before we proceed with the next interpellator, let me acknowledge the presence of our honorable members, Congresswoman Daphne Lagon, Congresswoman Ria Gullas, Congressman Peter Juan Calderon, Congressman Lordan Suwan, Congressman Eddie Bong Plaza, Congressman Ambrosio Cruz Jr., Congresswoman Marlene Primicias Agabas, Congressman George Patrol Bustos, Congressman Richard Gomez, Congressman Arnan Panaligan, and Congressman Gas Tambunting. Welcome to the committee hearing of the Quad Committee. So the next to interpellate is Congressman... let me remind the members that the topic for today is POGO. We just allowed former Mayor Jed Mabilog to issue a statement which was granted upon the request of Congressman Paduano. But we will proceed with the POGO issue later on. So to give our members the opportunity to ask questions, the next in the list is Congressman Benny Abante, the chair of the Committee on Human Rights. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po, Honorable Jed. Good morning, Your Honor. We should have invited you in our hearing in the Committee on Human Rights a long time ago. But palagay ko wala pa po kayo rito at that time. Yes, Your Honor. But let me ask a very important question to you, Mayor. Are you a religious man? Yes, Your Honor. How religious are you? I go to church every day, Your Honor. I regularly do the things that need to be done by a Christian I follow what our Lord, Your Honor. So you tells us believe? to do. So you believe in God, Mayor? Yes, Your Honor. I believe in Okay. God. Now, you know what the Bible says: "Justice is mine, saith the Lord. I will repay." Do you believe that? Yes, Your Honor. And I would even think that this Quad Committee can be used of God to exact justice to those that are guilty. Am I right? Yes, Your Honor. Now, you said in your speech today that you were included in the Malacanang initiated list. Am I right? Yes, Your Honor. So what do you mean initiated list? Your Honor, I received valid information that in 3 lists, my name did not appear there, Your Honor, and my name only appeared when it came from Malacanang, that PRRD list. I consider, Your Honor, as the Malacanang list. So it means in the first 3 lists, your name was not included. Yes, Your Honor. Therefore, when you speak of the Malacanang initiated list, it means that your name is just placed in that list without even investigating if you are ever guilty of that. Yes, Your Honor. As a matter of fact, as what I've said earlier, that till today I don't have any drug-related case that has been filed to me in any court or any office for that matter, Your Honor. Okay, so Mayor, do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Yes, Your Honor. I believe that, Your Honor. Where the former president has an axe
against you, or perhaps that your name was only given to him to be put on the Malacanang initiated list? Your Honor, I cannot say or things in behalf of the former president, but I could only assume that yes, it could have happened, Your Honor, that it could have been politics that has made the former president put my name in that Malacanang initiated list, Your Honor. Mr. Chair, I'm very much interested. You said that this is politically motivated. Am I right? Yes, Your Honor. Therefore, there should be one in Iloilo that actually advised the president to put you in the Malacanang initiated list. Am I right? Could be, Your Honor. Would you tell us the name of that person that put you in that list? Your Honor, in politics, there's always a political opposition, and I cannot mention any name, Your Honor, because I might not be sure if that is the name of the person. But if ever it came locally, definitely it came from those who ran against me and lost, Your Honor, or those who were against me politically. Those who ran against you, but that were actually the people that are actually close to the former president. Am I right? I am not sure, Your Honor, if they have a personal relationship with the former president, so I cannot assume, Your Honor. You made a statement in your affidavit, and that's number 6, where you said, in a public forum held on August 8, 2017, PIDEA Regional Director Gil Pabilona and Iloilo City Police Director Senior Superintendent Remus Cañeso declared that my name was not on their drug list. What do you mean by that? In that particular public forum, Your Honor, was the Iloilo City Anti-Drug Abuse Council, where the regional director of PIDEA sits as co-chair, as well as the Iloilo City Police Chief PNP also sits as a member or a co-chair. And they were asked by, as far as I can remember, Your Honor, they were asked during the open forum if my name was in the list, Your Honor. And they said, Your Honor, that as far Your Honor, if I would say, Attorney Pabilona, by chance is here with PIDEA. And he said, Your Honor, that my name was not on their list, official list, but there's a different list, PRRD list. And So, he cannot do anything about it. So therefore, you would like to tell this committee that the lists that were shown to you were the first list that your name was not included. But then, as you have said, there is another list where your name is included. Yes, Your Honor. And that is the Malacanang initiated list. And that is the Malacanang initiated list. Yes, Your Honor. So, what did the police director, Senior Superintendent Cañeso, do? The then city, they were under orders. Oh, sorry, Your Honor. I believe that they were under orders and they cannot do anything. Because as a matter of fact, by chance, Your Honor, the regional director, then regional director, General Gentiles, he gave Iloilo City and myself an award for the 2017 anti-drug illegal campaign. Immediately after, Your Honor, he was relieved. And he was relieved. He was relieved. And then, Your Honor, I am not so sure, but after that statement of Attorney Pabilona, then PIDEA Regional Director,
that I was not involved in drugs, he was also relieved, Your Honor. So, I don't know if that is the reason, Your So, Honor. Mr. Chair, it means that if the PDA Regional Director Gil Pabilona retired, He was relieved, Your Honor. he was relieved. He was relieved. He did or- not retire. I'm sorry, Your Honor. It might the term might be wrong, but what I know that he was reassigned elsewhere. He just left and he was replaced by a new regional director of PIDEA. How about Police Director Cañeso? Is he retired? I am not aware, Your Honor, because I've been out, so I am not aware of his whereabouts or what has happened to him, if he has retired or not, Your Honor. Mr. Chair, I'd like to make a motion that we invite PDA Regional Director Gil Pabilona and City Police Director Cañeso on the next hearing for the EJK. So I move, Mr. Chair. Mr. Chairman. Yeah, Comsec, you are directed to invite the personalities mentioned by Congressman Abante in the next hearing of the EJK. Yes, Congressman Paduano? Mr. Chairman, just for the information of Co-Chair Abante and this honorable committee, Police Colonel, or now General Cañeso, already retired. He's a class 89 of the PNPA. Retired na siya. Yeah, retired na po. Kasi kababayan ko po, si So, but General Cañeso. we can still call him, di ba? And I think Attorney Pabilona was already also retired. No, early retirement po. Thank you. Thank you for that. Mr. Chairman, Yes, Congressman Pumara. you mentioned a while ago that we will be focusing our main agenda, which is POGO. But upon the request of the Chairman Paduano, we allowed Mayor Mabilog to make his statement. Now, my main question is here is how many more of our colleagues that will be asking questions for Mayor Mabilog? Well, based on the list that we have, we still have 1, 2, 3, 3 more. Okay, so then after that, we can go to our main... That is correct, yeah. Okay, thank you. Thank you, Congressman Pumare. May I continue, Please Mr. proceed. Chair? Okay, so ito po, ano, you also said that is Director Lasso here with us of the PIDEA? He is present. Director Lasso, DG Director Lasso here with us, please. Can we call him? I'd like to ask him just one question. No? Anyway, you said in your statement here, number 11, that on August 28, you received an unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. And this Director Bernardo Diaz invited you so you could be able to meet with the then PNP Chief Ronald De La Rosa. Am I right? For what reason? Yes, Your Honor. The reason, Your Honor, was the information that I got was the then PNP chief was willing to help me clear my name, Your Honor. So it means that the PNP Chief Ronald De La Rosa believed that you are innocent? That is the statement that was given to me by then General Diaz, Your Honor. So it was not PNP Chief Ronald De La Rosa who told you that he believes that you are innocent? Your Honor, in a separate venue when I was already in Japan, and I called General Diaz. I spoke to General, then Chief, PNP Chief General De La Rosa, and he told me to come home, that as soon as I come home from my
international speaking engagement in Japan, that I go to Camp Crame to see him, because in his words, Your Honor, he said, if I can say it in his words, quote unquote, Mayor, naawa na ako sa'yo. Tutulungan kita. Inosente ka. That was the statement. Yes, Your Honor. He told you to come home. But he told me to come home. Yes, and then Your Honor. there is another general, Bata, who expressed sympathy to you, and he told you to don't come home. Your Honor, yes, that is true, Your Honor. Immediately after that call with General Bato and General Diaz, I got a call on my Philippine cell and phone, and this was the general who introduced himself, and then he said, I'm just going to talk to you short lang, and then he told me not to come home, Your Honor. Yeah, he told you his voice was scream and said, do not return. Yes, Your Honor. But then PNP Chief De La Rosa told you to return. Yes, Your Honor. So you still believe that PNP De La Rosa is quite honest in telling you you are innocent when he told you to return, and the other general told you not to return? Your Honor, yes. As a matter of fact, I really did wanted to return, so that because this is my opportunity, that then Chief PNP General Bato told me that he's going to help me. And Mayor Mabilo, you still have words. So then, Mayor Mabilo, PNP Chief General De La Rosa was not quite honest in his statement. At that time when I was talking to him, Your Honor, I believed in him. But after, Your Honor, I received that call from that general, then I did not believe him anymore. Okay, so we could be able to establish here, Mr. Chair, that the PNP Director General who told him to come home, and later that day or the next day? What do you mean, Your Honor? When another general told you not to return. Immediately, about Immediately. 10 minutes or 15 minutes after that call, Your Honor. So ibig sabihin, nalaman kagad nung general na yan na ikaw ay pinapabalik ni Director General De La Rosa, and then all of a sudden he said, "Huwag kang babalik." Yes, Your Honor. Ibig sabihin yan, Mr. Chair, that totoo lang, naiisipin mo, napalagay mo itong si PNP Director General De La Rosa, hindi honest sa kanyang sinabi. I did not believe him, Your Honor, after that call of the other generals. So you did not believe him anymore? Yes, Your Honor. Who is that general? Can you tell us who the general is? Your Honor, if you would allow me, if you could do that on executive session, because, Your Honor, I actually, when I first came in, I called I called them to thank them for that call. And then, Your Honor, they said that if I mention their names, then it's their fear of life then that they're going to experience. Is he still active, Mayor? No more, Your Honor. I would like to move, Mr. Chair, that we have an executive session with him later. At the appropriate time, later na lang. I guess we will consider an executive session in order to get that vital information that former Mayor Jed Mabilog would want to share with the committee. And perhaps he still have some names to reveal to us. Mr. Chair, what we're trying to do here is really investigate the very people that should really be investigated on this, because we're trying to craft legislation so that these killings would not in any way
be done anymore in our country. Di ba? Mr. So, Chairman, perhaps, if I Mr. may, Chair, okay. yes, Mr. Chairman, if, in the spirit of time, no, if the good former mayor of Iloilo will allow it, maybe, Mr. Chairman, baka hindi na natin masyado ma-accommodate yung executive session to put that name in a piece of paper and submit to the to this Quadcom. Yes, Your Honor. In I can do confidence that. naman po, Yes, Your Honor. we will be holding it in confidence. I can do that, Thank you, Your Honor. Thank you very much, Mr. Your Chair. Honor. Okay, Mr. thank Chair, you, Congressman Dan Fernandez. siguro Congressman mga Abante, two you have 30 questions na lang. seconds left. Okay. Itong sabi ni former President Duterte, no? Ang sabi niya, saan na yung pinalatan mo, Mayor? Yun ba yung statement niyo, no? Saan ba si Mayor? Hanapin ko sila, magbalik ka dito. Nagmura, patayin talaga kita. Ibig sabihin talagang itong ating former President, merong galit sa'yo. Totoo po ba yan? Yun, sir, ang lumalabas, sir, dahil I'm wondering kung bakit Talaga. ang former president ay talaga merong matinding galit sa iyo on that. Now let me ask you, Mayor, no? Why don't you file a case against him? Your Honor, as first and foremost, as a Christian po, I have forgiven him already. Yes, the thing is, yes. And Your Honor, I will discuss that with my lawyers because I am made to believe that if a person is a president of is president, then he is immune to cases. So I don't know, Your Honor. He is now a private citizen, Mr. Mabilog. And the thing is this, I do believe you that as a Christian we ought to forgive. Yes, Your Honor. Yet I still believe that we have laws in this land so that any crime committed should be paid for. Yes, And Your that is what the law says. Yes, Last Your 10 Honor. seconds, Congressman Abante. So, therefore, Mr. Chair, I would like to just resolve this issue now, and I hope that Mayor Mabilog would be convinced in his own heart to file charges against those people that he believed would be because, Mr. Chair, more than 7 years he left the country, and he was emotionally disturbed and very much depressed, Mr. Chair. So I would like to suggest that he should file a case against the former president, being a private citizen now. Thank you, Mr. Chair, for that. Thank you, Congressman Abante. The next to interpolate is Congressman Paduano. You are recognized. Thank you, Chairman. I thought it was Chairman Nakap. But anyway, Mr. Chairman, just to go back to some clarity lang po with regards to the statement or the affidavit But being made. before that, let me acknowledge the presence of Congressman Edward Maceda. Welcome to the committee hearing, and Congressman Ernix Junicio. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, in the Duterte's list during the previous hearing, it was already confirmed and established by retired Colonel Espinido. Now, when I asked Colonel Espinido about what happens in Bacolod City, in my home city, in which one of our councilor was ambushed, no? And after a few months, dahil dun sa recommendation ni Espinido, it was the name of that councilor was delisted. Now, question of the Duterte's list. Ito lang po, para malinaw. It's either na totoo po ba yung Duterte's list? Validated ba yung lahat nandun? Dumaan ba sa vetting? Let me ask DG Lasso, with regards to the case of Mayor Jed Mabilog. DG Lasso, do you confirm that indeed in the PDEA list as claimed by Mayor Jed Mabilog, wala po ang pangalan niya sa PDEA list? Yes, Mr. Chairman. But do you confirm that the name of former Mayor Jed Mabilog was in the list of Duterte's list? Yes, Mr. Chairman. Initially, it was not in the list, but later on, the list was his name was included. Okay, for the record, timeline tayo. When you say initially it was not in the list, anong taon yon? Mr. Chairman, Your Honor, can I respectfully request our Director for Intelligence Service to explain
because there is a little bit of a process that was involved, and he can explain, and you will understand how the Duterte list came about, Your Honor. In Very brief short, lang po, in brief. four slides. Yes, Your Honor. Pero we'll just focus in the case of Mayor Mabilog. Yes, Your Honor. It will be confined on the Mabilog case, Your Honor. Okay. So, will the chair allows Chairman Barbers, will the chair allow? Yes, that is allowed, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Please Chair, proceed. Your Honor, sir, I think I have a 2 slides presentation for this, if you would allow. Gaano katagal yan? Baka matagal, 2 ubusin yung slides. time ko. That is already the slide, sir. So I will, actually, sir, I can go directly to the August 7. And on August 7, 2016, this is the same presentation that was earlier shown by Mayor Mabilog, and it can be played, please. Yes, sir. Julius Ronald Pacificador, Amtek Antique, Jed Mabilog, I think is the mayor, Iloilo City, Igfredo Salangotin Beta, Carles Iloilo, Marciano Malones, Okay. Maasin Iloilo. Sir, this is the first time that the President mentioned the name of Mayor Mabilog, sir. And this was August 7, 2016. If related to the list, sir, the first... The first list, sir, actually was obtained by PIDEA on August 20 to 21, sir. And it contains 3,363 personalities. That is the first list. You're talking about the PRRD's list, ah? Yes, sir. It is officially called President's Drug List in paper, but then it became popularly known to be PRRD list. Please proceed. And only on, let me just mention first that the second list that you mentioned, sir, was obtained from the Office of the President, dated August 29, 2017. This was merged with the first list. And the number is 6,191. It was only on October 19, 2017, when the names mentioned earlier by the President, these were 159, including the name of Mayor Mabilog, but the rest were already earlier included. So it only 30 that was not yet included in the earlier list that were added. And that's why the number is from the second list of 6,191, it became 6,221. Next. Mr. Chair. Before we proceed with that, Mr. Chair, Chairman, Mr. Chair, can the PIDEA submit to us this list? Okay, let me again remind the members that the topic for today's committee hearing is on POGOs. And if you would like to discuss and deliberate issues pertaining to drugs and EJK, then we will have to schedule it for the next committee hearing. However, we only allowed PIDEA and former Mayor Jed Mabilog to discuss only for
briefly the issues related to extrajudicial killings and others. So, if we can just probably ask PIDEA to submit, no, to the committee the presentation you just made, so that in the next committee hearing of the Quad Committee, we will include that in the deliberations. So I hope the honorable members are well informed on that particular manifestation by the chair. So Congressman Acop. With the indulgence of the Honorable Paduano, Yes, one Chairman. clarificatory question. Pidea, noong in-announce ni former President Duterte yung pangalan ni Mayor Mabilog, wala pa siya sa listahan. None yet, sir. So, nung pagka-announce, saka lang nailagay yung pangalan ni Mayor Mabilog. Yes, Tama? sir. Long after. Long after. Yes, Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, can I proceed? Proceed. Thank you. So, yung PIDEA, at least they established na the name of Mayor Mabilog was not listed in the original list. Yes, sir. Okay. Your Honor. It was only listed to the question of Congressman Acop that after, after. Kasi 2016, yung statement of the former president, October 2017. Correct, sir. Na ilagay. And kasama doon yung mga, sabi mo, kasama doon yung mga additional 30 names. Yes, sir. Okay. So it was already established. Now, going back to, so do you confirm now that Mayor Mabilog name is not listed in the official, vetted, validated list of the PIDEA? Let me explain, sir. After that pronouncement, sir, that would automatically trigger the law enforcement to conduct validation, sir. And so there were reports already after that. By 2018, sir, we were receiving reports, although I am not saying that this actually confirms. These are reports, sir, about Mayor Mabilog, not necessarily confirming. But direct na lang po, diretsong pagkatanong, diretsong pagkasagot. Is the name of Mayor Mabilog was officially in the list? Kahit anong taon, in the list of the PIDEA? Yes, now, sir. Now? Yes, sir. When was that? Now? After, because we now have Hindi, the... ganito na lang po, para hindi tayo para mabilis. Please submit na lang to this committee. Kasi gusto ko makita yung timeline. Ngayon, established na po na in the first list of PRD's list, wala po. Diba? Then, October 17, saka po inilagay yung pangalan ni Mayor Mabilog. Yes, sir. And, balikan ko lang po, the statement, again, Mr. Chairman, I would just like to manifest the statement that was confirmed by Colonel Espinido during the previous hearing na lahat po ng pangalan na inilagay doon sa PRD's list, hindi po validated, hindi po dumaan sa vetting because in the case of former Councilor Canotan, which was ambushed, and after few months, through the recommendation of Colonel Espinido, tinanggal po, pero na-ambush na po yung councilor namin sa Bacolod City. Yun po ang statement coming from Colonel Espinido because, yun po, he has direct knowledge because he is the one that recommends to delist the name of former Councilor Canotan. Yun po established. Now ngayon, dito kay Mayor, former Mayor Mabilog, please submit to us those bases and documents that indeed from the PIDEA, pinasok po ang pangalan niya. May, Your Honor, sir. Please proceed. Yes, sir, because I have to say yes because there are PRR degrees. We have the first, second, and then the consolidated, and then we have the NDIS. In the NDIS, sir, that is where the name now exists. But in the DIS, it is the official document or list from the PIDEA. Tama? Yes, sir. Pero ipinasok nyo ang pangalan pero hindi pa validated yon. No, sir, it's Correct, di ba? Yes, sir. Kasi
SOP, Standard Operating Procedure, that all the names listed unless delisted by the President during the time is being put to the PDEA and then pinapasok nyo sa NDIS. Yes, sir. And the process of vetting and validation, ipoprocess pa yun. Di ba? Tama? Yes, sir. Pag nasa NDIS. Tama? Yes, sir. So, ngayon, it only concludes that all names in the PDEA na galing doon sa PRRD list is not yet validated. Tama? Process of validation dapat. Sir, at some point in 2019, the remedy was approved, so that was validated already. The remedy, meaning this was already approved. The guidelines was approved by the Malacanang, so it became now the official validated list, sir. It's Malacanang during the time of PRRD. yes, sir. Okay, but now, We have already submitted that this be deactivated because this was created by Malacanang, so we have to also seek their approval, sir. It's Now- been submitted. now of the DILG. Yes, sir. Chaired Okay, by the sige, DILG, at least malinaw. Anyway, Mr. Chairman, let me proceed with the next question to Mayor Mabilog. Mayor Mabilog, as you mentioned in your affidavit and that's asked by the members of this committee, sabi mo po, tinawagan ka po, you talk to General Bato. And 10 to 15 minutes after, tumawag po yung isang general na hindi mo po ngayon mapangalanan, but you will name that general during the executive session. Now, question. Bakit mas naniwala ka sa tumawag sa iyo na general kaysa assurance na binigay sa iyo ni General Bato de la Rosa at that time? Because any shade of doubt should be considered seriously. At saka alam ko, sir, na alam ng general na yon na pinapabalik ako ng Chief PNP. So I really didn't take the chance no more, Your Honor. Ate po, tanong po, ganito. Kasi, of course, maniwala ka lang kung kilala mo, kung malapit sa iyo, kung you have acquaintances in the past, no? And in your affidavit, you also mentioned about texting your wife, no? Na huwag pumunta sa krame. Is it the same person? No, it's different, sir. Different. Different. So, yung nag-text sa wife ko ay asawa po ng isang PNP colonel. Tapos yung nakausap ko ay yung colonel. Tapos yung this is a different person from the general who called me. So, the general who called you, kilala mo talaga. That's why you believe in his warning compared to the assurance given to you by General Bato de la Rosa. I believe in the credibility of that general. Okay, who at called me, least sir. it was a service. And the wife of that certain colonel, close ba sila ng wife mo? Magkakilala? May acquaintances? Magkakilala siguro, sir, because but I don't know how close they are. Okay, anyway. Now, you mentioned about if you went to Camp Crame, dalawang pwedeng mangyari. Based on the accounts in your affidavit, anyways, you were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Can you mention again the name of that senator and that presidential? Your Honor, if you would allow me, I can write their names also. Your Okay. Honor. So you cannot mention now, Mayor? If I ask you, better you answer yes or no. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh, ayun. So, Mr. Chairman, kaya ko tinanong yon kasi from the very start in the statement, affidavit of Mayor Jed Mabilog and these preliminary remarks, it is all about politics. It is all about politics. Kaya, yung Duterte's list, again,
From the statement of Colonel Espinido, napakalinaw po na it does not gone through vetting and validation. Pagkalaban ka sa politika, nasa listahan ka. Yun po. Now, and lastly, question of, ano ba yung in the US, when you applied for asylum, political asylum ba yun? Yes, Your Honor. So you were granted after 15 months, Your Honor. 15 months. That was when? March March what year? of 2019, Your Honor. 2019. Of course, if you were granted political asylum in the US, they have the basis for granting you political asylum. Yes, Your Honor. And what is the basis? In jest lang po. They just gave the approval, Your Honor, that the political asylum has been granted. In your request or application, ano pong jest lang po, ano pong nakalagay doon? Why should the US government grant you that political asylum being requested by you? Threat of life because of the no basis of accusation on illegal drugs, Your Honor. So do you have any document with regard to that granting you the political asylum? Yes, Your Honor, I have it. Okay, please submit to this committee that, for the record of this committee, please submit that document coming from the U.S. government granting you political asylum on the basis that you have threat of your life. Yes, Your And Honor. political in the sense, dahil political yung basis on that threat to your life. Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, I think it's attached in the affidavit. Thank you, Mayor. For now, Thank Mr. you, Your Chairman, that's all for now. Thank you. Thank you. Next is Congressman Richard Gomez. But before that, let me acknowledge the presence of Congresswoman Cutie Del Mar. I'm sorry, it's Congressman Fernandez. It's not Gomez, I'm sorry. Congressman Fernandez, you're recognized. Okay, briefly, in the interest of time again, medyo mahaba pa po tayo. Pogo tayo talaga ngayon today. So, Mayor, Jed, kasi naalala ko, I was also mayor during that time. Yes, Your Honor. That the former president pronounced those mayors who were included in that list. Yes, Your Honor. And I was a little bit scared as well kasi andun tayo sa Malacanang. And I remember the name Mayor, I was asking the good chairman, Akop, the name of Mayor ng Cebu was Mayor Loot. Yes, Your Honor. And were your name mentioned in that meeting in the Malacanang during that time? No, Honor, Your Honor. Wala ka po. Pero do you remember the time that you were called in ano po sa PNP? Wherein there were a lot of mayors as well? Yes, Your Honor. Kasi I saw you in the video during that time. Yes, Your Honor. Can you recall those names of those mayors? I'm sorry, Your Honor. Like sila Mayor Cesar Perez ng Los Baños, Laguna. I cannot, I'm sorry, Your Honor, but hindi ko po masyado, I cannot remember the Pero names, medyo Your Honor. marami kayo na. There were a lot of mayors, Oh, Your Honor. most likely mga ilang Lahat, po. Your Honors, ipinatawag at saka pumunta doon because Okay. that was the order, Your Honor, that the following day we have to report to Camp Crame, and then we were subject to investigation by a case officer, Your Honor. Oo, Pidea, tanungin ko lang Pidea, briefly lang, ano, kasi gusto ko lang maliwanagan to kasi dating mayor to ng Los Baños, Laguna, si Cesar Perez. Was he included in the first list of that drug list that was released? If you can give me 3 minutes, Your Honor, we can Sige, check I'll it come back immediately. with you. No? Yes, Your Just Honor. please educate me on that matter. Mayor, you were saying a while ago that the reason why you being included in that list of the narco was because of politics. Yes, I believe, Your Honor. But me also, I was a Marojas sympathizer. I voted for Marojas. But I was not included in the narco list.
Probably, Your Honor, I would say that because the then Senator Frank Drilon is my second cousin, and number two is the former president got the lowest percentage votes all over the country in Iloilo. So I really couldn't prove this, Your Honor, but I just think that that is the reason, Your Honor. In other words, you cannot think of any other reason to justify why you were included in that narco list. Yes, Your Honor. Okay. Meron pa ako isang tanong lastly, yung pong tinatawag po nating moment that a certain a general called you, no? Yes, Your Honor. 10 minutes lang po yun di ba? Na magkasama. About 10-15, yes, Your Honor. Are you with somebody when they called you in Japan? I was by myself, Your Honor, because I was on my way to the international conference. Oh, and you believe also that General Bato, who called you 10 minutes before, he was with that certain general when he called you? Yes, I would think so, Your Honor. Dahil ganun kabilis yung Yes, Your Honor. yung information that was given to you. Anyway, siguro kay ano na lang PDEA, can you kindly give us the list kung kasama yung kasama ba? Mr. Chairman, yes, the name is listed. Right from the very start of the Duterte administration, he was already listed as a high-value target. And also, yung kay Mayor Tony Halili, and also the Mayor of Navarro, of Zamboanga. These are the things that we need to clarify. Siguro ganito na lang, bigyan na lang lahat ng listahan kung kasama sila sa first list or pag hindi sila kasama, yung second list. Yes, Mr. Chairman. Okay, with that, Mr. Chairman, I'll be yielding back my time and I'll be asking na lang po in the next issue. Thank you so much. Thank you, because you have already consumed your time, Congressman Fernandez. The next to interpolate, second to the last, is Congressman Richard Gomez, and then last would be Congressman Acop. Then we proceed with the topic for today, which is Pogo. Congressman Gomez, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mayor Jed, will it be okay if I ask you some questions? Yes, Your Honor. Thank you. I was also a mayor during the time that you were mayor on your last term. Yes, Your Honor. And there are just some things that I'd like to ask. First, are you convinced that during the year 2016, our country, the Philippines, was already in a narco state? Do I recognize it? Do you think that the country was already in a narco state at that time? Your Honor, I was mayor of the city of Iloilo. What I could speak of, Your Honor, because I don't have the data in the national level. Yes. So all that I have is as far as the city of Iloilo is concerned, Your Honor. With regards to Iloilo, during your term, was Iloilo drug-free or drug-cleared? Your Honor, there were existing drug personalities in the city of Iloilo. But as what I've stated earlier, Your Honor, that as far as being mayor is concerned, the function is for policies and guidelines, while the enforcement is based on PIDEA and the police and the PNP, Your Honor. And every month, we conduct our anti-drug abuse councils meetings, wherein the PIDEA regional director would report, as well as the Philippine National Police would also submit and do their own presentations on the report. And while Iloilo City recognized, but as I've said, Your Honor, the report of the PIDEA then regional director, Paul Ledesma, said that Iloilo was only number third least affected in the country, Your Honor. So, and since they are in charge of all the data, I believed in him, Your Honor. So, Mayor, will you agree with me if I say that a city can be drug-cleared or drug-free if the mayor wants it to be, together with the help of the PNP? Yes, Your Honor, but again, enforcement, and the enforcement
as mandated by law, is done by PIDEA and the PNP. And yes, Your Honor, this representation has in several meetings, which is in our in the agenda, in the minutes of the meeting, that I have called the attention of both PIDEA and PNP to address this matter, Your Honor. And again, the reports are that, especially from PIDEA, that Iloilo City was the third least affected. And so, I believed in Your Honor. Yes, the PNP is under the supervision of the mayor. Therefore, if we really would like to strongly fight drugs, a mayor can do so, correct? Yes, Your Honor. As a matter of fact, during my time, Your Honor, as mayor, I gave everything that both the PNP and PIDEA asked for in terms of logistics, including support in their using the intel funds of that is allocated from the local government, that is with the local government, Your Honor. In spite of all the things that we do as mayors, Mayor Jed, what do you think is really the problem why drugs has continued to proliferate inside a city? As what I've said earlier, Your Honor, it's the system that has not been established. Your Honor, if I may say, in the local government code, the minimum requirement of a local chief executive is only 20 years old. You can already be elected as mayor, Your Honor. Municipal mayor, yes. Municipal mayor, and there are about 1,000 mayors all over the country. Your Honor, when I sat as mayor, the DILG has made seminars, guidelines on what to do on good governance. But never have I attended, Your Honor, anything about illegal drugs from the law enforcement agencies, meaning from PIDEA or from PNP. So what I'm trying to say, Mayor, is, Your Honor, is that for us to be able, as mayors or local chief executives, to be able to be equipped with the knowledge on how to address illegal drugs, we have to undergo that orientation, training, or seminar from the Philippine National Police or even from the PIDEA on how to address them or even to formulate these policies, Your Honor. Mayor Jed, you've been out of the country for 7 years, correct? Yes, Your Honor. And when did you come back? Just this September 10, Your Honor. Oh, because I wanted to ask if you'll be able to compare the situation in 2016 and right after you came back in the country, if there's a big difference or if there is a difference with regards to the problem of drugs, let's say in your city. I have no data to Yes, because you just support came back. my... Yeah. Yes, Your Honor. I respect that. Mr. Chair, I asked this questions simply for us to see the track record of the former mayor of Iloilo. And in the next hearing, Mr. Chair, I'd like to be given the opportunity to ask more questions. Thank you so much, Mayor Jed. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Your Honor. Thank you, Congressman Gomez. The last to interpolate is Congressman Romy Ako. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Natanong na ni Honorable Caraps yung meat ng aking pagtatanong. May I just ask the former mayor, Mayor Mabilo, kung you know a certain Attorney Antonio Pesina? Yes, Your Honor. I know Antonio Pesina. Was he your counselor? No, Your Honor. No. He ran under the opposite party, Your Honor. Would you know if he's also included in the list? Yes, Your Honor. I remember that he was. We were together in the following day that in Camp Crame, Your Honor. And he's still alive? I have no idea, Your Honor. Thank you. How about
Mr. Romel Inyon and Bert Vargas. Do you know them? Yes, Your Honor. Mr. Romel Inyan ran against me in 2013. And Mr. Bert Vargas, Your Honor, I know him. He is the husband of a schoolmate from UP, Your Honor. And would you know whether it's true that he was arrested for alleged possession of illegal drugs at a checkpoint in La Paz District in Iloilo City? I was informed, Your Honor. Thank you. At that time. And he was also a mayoralty candidate. Oh. Would that be true? Mr. Bert Vargas, Your Honor. Are you referring to Mr. Bert Vargas, Your Honor? Yeah. Mr. Inyon. Mr. Inyon was a mayoralty candidate who ran against me in 2013, Your Honor. How about certain, I think he's already deceased, Mr. Daniel Fajardo? Yes, Your Honor. He is already deceased. I know him, Your Honor. And Manuel Mejorada? Yes, Your Honor. He was the former provincial administrator and he's now serving time, Your Honor. Pero sila po ang nagkaso sa iyo. Yes, Your Honor. Thank you. Now, may I know if a certain Mr. Jeffrey Celis, otherwise known as K. Eric, was your former spokesperson? Yes, Your Honor. Mr. Jeffrey Celis was my spokesperson in the year 2012. But upon information of a city councilor in 2013 that he and his family went to Boracay and used my name to spend his vacation in Boracay, upon learning that, Your Honor, I terminated his service. So since 2013, he was no longer connected with me, Your Honor, and I don't know what happened to him after that. It is his own thing, Your Honor. In paragraph 5 of your affidavit, you said one name was described to be a member of the House of Representatives despite not having been elected to any public office. Were you referring to Mr. Celis? Yes, Your Honor. His name was mentioned during that fateful night that he is a member of the House of Representatives, Your Honor. And his name was included in that list also where your name was included. Yes, Your Honor. Magkasama po kayo according to the list. Okay. May I know, yung mga sinabi ni Mr. Celis, siyang nagpatotoo lahat ng paratang po sa inyo ni Mr. Romel Inyon na kasangkot po kayo sa illegal drug. This is the first time that I've heard of it, Your Honor. Hindi, tinatanong ko lang kung alam po ninyo yun. No po, Your Honor. Thank you, Mayor. Mayor, bakit mas naniwala po kayo doon sa general na hindi nyo mabanggit ang pangalan kaysa doon sa salita ni Chief PNP De La Rosa? Your Honor, at the time when I spoke to PNP Chief De La Rosa, I really believed in him. But after 15 minutes, if you get a call from a general who is close to him, then this destroyed my believing in him. So I did not take the risk, Your Honor. I just believed then on what the other general told me, Your Honor. When you were supposed to meet with Gerald De La Rosa, and it was postponed, I think, 2 times according to your statement. Yes, Your Honor. Yes. Who made the calls to you regarding the postponement? I think it was General Diaz, Your Honor. Your RD Gen? Former Your regional. former RD, yes. Yes, Your Honor. Okay. Are you friends with
General Bernardo Diaz? No, sir. He was assigned on the latter part, I think in 2016. And I have never established a friendship with General or personal relationship with General Diaz, sir. Pero, Mayor, from your statements, there were two generals who were with your side. And it was only, according to your statement, General Bato, who was not on your side. One colonel, Your Honor, one colonel and one general. The one colonel called first before, and then when I spoke to General Bato, this general gave me a call. So parang it supported the statement of the colonel. So that's why, sir, I wasn't able to think no more. I just believed in the last caller, who was the general, who told me not to proceed, sir. Because for the reason, sir, that previously there are already several cases that have been with the chief PNP, but what happened is in the end, they died, sir. So that's why I just all that I thought was to preserve the life of myself and my family, sir. So, the last call that you got from the officer, is that officer close to you? Or close to your family? No, sir, not that close, sir. And you still believed him? Yes, sir. We were introduced, and he was a former Iloilo City, but not at my time as mayor. So, but yes, I believed him because he was very sincere in telling me that information, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Acop. Yes, Congressman Pimentel? Mr. Chair, I think Congressman Acop is the last interpellator. I know that the subject matter now is Pogo. However, Mr. Chair, we invited the one resource person who came all the way from Cebu, former Tommy Osmeña. I think it would be proper for us to hear from him if he has anything to say, Mr. Chair. Lumipad pa po yan, galing ng Cebu, pumunta lang po dito, Mr. Chair. Okay, so we will allow our former colleague, former Congressman Tommy Osmeña, former mayor of Cebu City. But before that, let me acknowledge first the presence of Congressman Roman Romulo and Congressman Raul Daniel Manuel. So, Mayor Osmeña, we will allow you to address the Quad Committee. Thank you very much, Mr. Chairman. Yes, I was made aware in the previous hearing that Colonel Garma said that our differences was personal. I just want you to know, Mr. Chairman, that I did not know her from Adam. But when she was going to be assigned to Cebu, somebody gave me a report from the PCSO, which I'm willing to submit to the committee, that says that when Garma, and is signed and acknowledged by the DILG, copies furnished to the NBI, let me get to the heart of the matter. It says that when Garma was head of CIDG, she was collecting 1 million pesos a week. I cannot accept this for Cebu City. And her backband was a certain SPO4 Art. Now it appears that SPO4 Art is not only a lover, he also brought her with him to PCSO. And this letter has been acknowledged by Chief Superintendent Arcasa. I will give all the documents to the committee for validation. Furthermore, I was also like to expose to you, because somebody said
somebody told me, why? Why is the President Duterte against me? And he said, it's because of a woman. And the same person also told me, and I happened to put it on print, that she would be appointed to the PCSO. And I have the newspaper clipping on that. While she was still Police Chief of Cebu, I predicted in the newspaper that she would be made PCSO Chief. That shows the reliability of my information. No. So it's not because of politics. It's because of a woman. And unfortunately, so many people have been hurt. Some people have been killed. And there is only so far. I am very happy that this committee is giving us the opportunity to air these things, which you can further investigate. And the next session, when you want to talk about extrajudicial killings, I'd be happy to give you a lot of information. But just to give you a teaser, it's not only drug suspects who were killed. There were policemen who were killed. And there were other people, innocent people who were jailed, jailing students, SK officials, preventing them from voting. These are all documented. The vindictiveness was so strong, and the influence of Colonel Garma was so strong, he was able to convince the ombudsman to suspend me for 1 year because I came to the rescue of 3 poor vendors who were being harassed by the police, and I put them under my custody. Why should they be jailed for minor violation? I was suspended for 1 year, but fortunately, the ombudsman reversed its decision. The decision just came out today. I'm no longer suspended. I'm not even mayor anymore. But this is the kind of situation that many people in Cebu are so relieved that there is a group like this committee who is making them aware, and they're cheering that justice will prevail. And there will be these people. Now, you talk about POGOs. I cannot give you definite information about POGOs. I can only give you basically what I suspect. Sometime in May, in 2018, there was a raid in Mega World in Mactan Island, which is outside Cebu City. This unusual thing about this raid was that after 1 week, the CIDG that raided it, who's a very new commander from Metro Manila, was suspended. And this is, I can give you articles on that matter. And there is also a very big development in Cebu City today, billions of pesos being spent in a high-rise buildings, and nobody seems to be aware of what's going on. And it is owned, allegedly, by someone who's very influential with the Duterte administration, which is Michael Dino, former presidential assistant. And he's closely associated with some of the people that I feel is associated with all these POGO activities. So that's what I have for now, Mr. Next time, I'll be more than happy to provide information on the extrajudicial killings. Okay, thank you, Mr. Chair. Mayor Tommy Osmeña. I still remember the last time that we were talking about this PCSO issue with Garma. We were trying to find out that a certain Art Nasolis. And I came across with the Art Nasolis in your Facebook. And we have seen, and we, what do you call it, take a shot of it and then discuss it in here. Now that you have all the documents pertaining to that It only mentions issue. a certain art. Yes, you mentioned certain art. Yes. But we are validating that that art is the Art Nasolis that we are talking about. And we are talking the same person. And as a matter of fact, that Art Nasolis right now has been under our, what do you call this, the order of contempt.
and we're trying to look after him. And you are the one who mentioned in your Facebook that there is a certain relationship between that art and Garma. And that's the reason why we discuss it in this hearing. You have given a lot of information, but what this chairman would like to ask for all the documents that you have brought along with you to be submitted in this Congress for our perusal. We'll turn it over. Thank you so much, Mr. Chairman. And finally, also, Mr. Chairman, that information that you have gotten about the operation of Pogo, kapag na-raid, nare-relieve ang mga opisyales, I think that is quite true. Thank you so much, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Dan Your Honor. Fernandez. Since the... Your Thank Honor. you, Congressman. Yes, is this related to... No, Your Honor. Can I be excused, Your Honor? Oh, yes, yes. You will be excused. Oh, wait. Okay. Thank you. And Mayor Osmeña, we do hope that in the next hearing of the Quad Committee, we will extend an invitation to you, and hopefully you can join us in the subsequent hearings of the Quad. Thank you very much. It will be, I would be very grateful on the part of the Cebuanos to tell you what's going on in Cebu. Okay. Thank you. Thank you very much, Mayor Mabilog. Thank you very much, Mayor Osmeña. Now we will proceed with the topic for today, which is the topic on illegal pogo. Finally. So, bago ang, we have our resource persons na inimbita natin ngayon ay si former Banban Mayor Alice Go. I'm 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Inyo nabatian ang saysay ni Mayor Jerry Tren or ni Mayor Jed Patrick Mabilog, no? Sang iya sini iyang bahin natuhoy karon sa sining mga akusasyon. Nga ini siyang isa ka drug protector. Kagakon nga nadula diri siya sa pungsod Pilipinas sang 7 ka tuig. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti dito gin plastar sang anay alkalde ang natabo sa iya sa aton sini nga mga kauturan. Ti tanan ini banwa ang nadiga na sa Quad Committee, no? Kag may pipila sila ka mga ginpangayo pagin sini nga mga dokumento kag mga pangalan katulad ni lamang sang isa ka general nga sandig sa affidavit ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog ang nagtawag sa iya right after nga nagtawag si anay PNP Chief kag subong Senator Bato de la Rosa nga nagahambal nga naluoy ni sa kuno sa kay former Mayor Jed. Gani kadto siya kuno sa Camp Crame, kag pagkanto niya sa Camp Crame buligan niya nga maklarong iya sini nga pangalan. Pero ining isa ka general nga wala giningadlan sa publiko sa anay alkalde kag nagambal magani si former City Mayor Jed niya nga kung hatagan nyo sang kaygayunan sa isa ka executive session, pwede nakon ini madiga sa inyo. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sinuayhan ining general kag dako ginang pagpasalamat man sa anay alkalde nga may nakahutik sa iya sang kasubong siniya nga impormasyon, no? Nga nagsibo man sa komunikasyon sang asawa sang isa ka kernel sa asawa man sang anay mayor nga hindi na kamo magpauli diri sa inyo balay kay may masubra 20 ka tawo, no? Armado nga nagapalibot. Tikon lang taon nimo ang senaryo sa aton sini nga mga kabumbo pananglitan abi nag-decide si former City Mayor Jed Patrick Mabilog nga magpadulong sa Camp Crame, magpauli diri sa syudad, hapit sila sa iya sini nga balay. Di laban-laban siguro ni Sos Maria Kagusip. Hindi naton may imagine kung ano ang natabo
Oh? Kung magkanto man kuno sa Camp Crame sa aton sini nga mga kabumbo ang matabo sadto, no? May ipaako sila sa kay former City Mayor Jed Patrick Mabilog. May ipaako sila kag ipatudlo nga isa kaanay senador kag sadto, no? Presidential candidate. Una sini Banwati nagapang duwa-duwa pa diri nga i-mensionar sa publiko sa anay alkalde kung sanday sino ini. But later on, sa pangusisa ni Congressman Carps Paduano, slingiyati, amo na lang sini Mayor Jedo, hambalon ko mga pangalan, sabtoy mo lang ko yes or no. Hambal ni Congressman Paduano, sinyati, ang ex-senator bala, ang presidential candidate pala nga ginatumod mo, si Maruhas, isabat ni Mayor Jed niya, yes, ang ex-senator bala nga ginatumod mo. Among imo sini nga pakaduwa nga si former Senator Franklin Drilon, ang sabat ni Mayor Jed, yes, sa aton sini nga mga kabumbo. Nagapati karon ang mga kongresista sa Quad Committee sandigman sa affidavit sang alkalde kag sa pagdiga niya sang mga impormasyon nga ining nasambit karon nga paglakip sa iya sini nga pangalan sa PRRD list, ang politika gid lamang sini ang kabangdanan. Ti hamakon sini nimo Banwa kung balik-balikan ta pa ang mga pagpangusisa ang pangalan ni Mayor Jed waya sa unang listahan na lakip lamang inibanwa sang ginlawag na ni former President Rodrigo Duterte ang pangalan ni Mayor Jed. Kag sa malawagan ang pangalan ni Mayor Jed, dito na kag ginlakip bisan nga wala pa ya sang validation. Ti ginapamangkot kag ginahibalo karon sa aton sini mga kabumbo kung sino ang naghatag sang impormasyon, kung sino ang naghutik abi sa kay former President Duterte para nga malakip ang pangalan sa anay alkalde. Kay tisang pamangkot si former City Mayor Jed Patrick Mabilog, sinya ano ayhan ang mga rason na Mayor, no? Nga analakip iya ang imo sini nga pangalan sa PRRD list sa aton sini nga mga kabumbo. Ang nakita sini nga rason diri Banwa ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog, una, silinya ti second cousin ko si former Senator Franklin Drilon. Ikadua, during sang rally sang PDP laban diri sa syudad sang Iloilo, ang ila sini iyang venue nag brown out. So dito ginpabangda ng anay alkalde nga siya ang cut off sang kuryente. Isa pa gid kay isang chimpo sang nagakampanya luyag kung tani ni former President Duterte nga magpakikita sa mga alkalde. Luyag niya nga magpakikita sa kay former Mayor Mabilog ugaling sang chimpo nga nagpadulong diri siya kuno sa syudad. Timing man nga si Mayor ang mayara sang special travel agud nga magpakikita, no, sa mga executive sang PLDT may kang tanan sa sining spaghetti wires. Sa aton sining mga kabumbo. Isa pa gid sina diri Banwa, amo ang pagpaanggid, no? Pagpaanggid sa syudad sang Iloilo kag sa Davao. Kag sandig pagani sa aton sini nga pagpangusisa kag pagbasa-basa. Daw nakaagiman kuno nga nagkompetensya hanay for world mayor.
no? Si Mayor Mabilog kag former President Rodrigo Duterte, and it so happen iya nga ti number 5 world mayor, no? Si former Mayor Jed. Ipila lamang ini sa mga ginalantaw man nga may posibilidad kabangdanan, sa kung nga nalakip iya sa listahan si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Kay kun sa pagpangusisa pagani kag sandigman sa pagadiga sang affidavit sang aton sining alkalde sa record sang Philippine Drug Enforcement Agency, may mga recognition man iyang syudad sang Iloilo. Recognition humalintuig 2014, 2015, 2016, 2017. No? Ang kampanya batok sa illegal nga droga, may mga programa batok man iya sa illegal nga droga. No? Tikon si former Mayor Jed Patrick Mabilog pa siya ang PRRD list. Hindi na ito listahan sa mga narko-politisyan. Kunti listahan na ito sa mga tao nga iligoon. Anong mga tao nga may iligoon? Hit list na ito kuno banwa. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Ang pamangkot sang kadamaan matapos ang pag-atubang ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Quad Committee, ano ang matabo dayon. Pero sa aton sini nga mga kabumbo, mas ginabantayan pagid ang pagpauli sang anay alkalde diri sa syudad sa Iloilo. Kaya ang information naton nga mapauli diri si former City Mayor Jed Patrick Mabilog kag mayara sang isa iya ka pati kayo nun sa nga press conference kuno dito sa ila sa nga puluyan. Pero ti ina information nga direkta nato nakuha dito iya sa bahin karon sa nga House of Representatives. Bangod man nga ti ara dito karon ang aton sinimang kupdanan from Bombo News Center. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti isa pagidre ang ginalantaw pagid kag galuyag mahibalwan kag dugin hatagan iya sang clue ni Congressman Acop si Mayor or former Mayor Jed Patrick Mabilog kay magluwas iya nga ti sa ano ang rason nga nalakip ka sa listahan. Ti namangkot si Congressman Acop may mga gimpanlawag siya nga mga pangalan sa personalidad, ang iban disease na, no? Pero ti nagambal si Congressman Acop, no? Sila ti kabalo-kabala nga si Jeffrey Celis or ka Eric, no? Amo ang nagatag information, may kantanan sa illegal nga droga dira sa syudad sa Iloilo kag nag-involve sa imo. Ti ambag ni isang anay alkalde, sila niya do bago pa lang ko na iya kasalapo. Ti ano ka matuod inaihan. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo, dugangan nato ni iban pagid sini may impormasyon sa sining ginabantayan sang kadaman, no? May kantanan man karon sa labing una nga pag-atubang ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Quad Committee kag pagplastarman, no? Sang iya sini iya nga bahin nga iya sini nga ginapanginwala, no? Hambal gani isang alkalde sinya ti hindi siya kag wala ini siya, no? Nangin drug protector sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Ti ina iya sandig ina sa aton sini nga sa aton sini nga anay alkalde mga kauturan. Anyway, si Mayor Jerry Treñas, no, may ara sang statement man diri pinagi sa iya sini karon iyang spokesperson. Standby kay i-check naton si Bombo Angel Tan sa dili lamang madugay sa aton sini karon iyang magpangalagad diri man sa DYFM Bombo Radyo Iloilo.
Ano ay hanang pahayag sang alkalde ni Mayor Jerry Treñas? Standby, i-check naton si Bombo Angel Tan. Diri man sa aton sini nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto. Kung ikaw nga nagapamati kag nagalantaw, nagapamati ikaw sa radyo, nagalantaw ikaw sa Facebook Live, sa YouTube channel, ano iya ang imo sini nga mahambal, no? Sa ginplastar sini iya nga statement ni former City Mayor Jeddah Patrick Mabilog. Bilang pumuluyo sa syudad sa Iloilo, anong imo sini nga mahambal sa aton sini karon nga mga kauturan. Oras sa Pomoradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Ipabati tabla ang statement ni Miss Joy Fantilaga, ang spokesperson ni ti mga oras? Kasi mga alas 3 pa rin makabot Anyway, balikan tayo na sa pilagid lamang ka pagpalayag sa aton siniya nga mga dugang pa nga mga balita kag impormasyon. Matapos gilamang pila ka importante sini nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 15 to 21, 2024. Kinaagdang tanan to spend part of your Saturday sa Plazuela de Iloilo. Kag kamo ang pagalingawon sang Technocrats Band sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Setyembre 21, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Setyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sang gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage.
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi natin luan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo.
Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porson sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas.
magdesignar sang baso o kun water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo, ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang bar exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang 39 minutos na kaligad sa tak ng alaw na balik sa Bomboanay sa Udto. Standby, check nato ng linya sang spokesperson ni Mayor Jerry Treñas, si Miss Joy Fantilaga. Si Mayor Jerry naglantaw man, nagtutok, nagmonitor sa sining Quad Committee hearing sa pag-atubang ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Miss Joy, good afternoon. Si Bombo Cham ni live. Ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon man sa aton sining mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo on behalf sa aton nga Mayor Jerry Treñas. Nagtambong or shall I say, nagmonitor, naglantaw, namati bala ang alkalde ng syudad sa sining statement man or pag-atubang ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Quad Committee sa House of Representatives, Miss Joy? Bombo Cham, unfortunately, since kainasang aga, actually aga pa kita sa Esplanade kay may recording si Mayor iya sang ABP sang isa ka distribution utility, no, to state na lang gid iya sang more power, and then may mga naka-line up siya nga mga important meetings, meeting with directors sang mga hospital diri sa syudad. Unfortunately, wala siya nakatutok gid, no, sa Quadcom hearing subong halingkay na sang aga, but siling niya kung may tiyempo siya, pwede yaman ma-review sa Facebook Live, kasi may Facebook Live man ang House of the Representative na pwede niya ma-review. But siling niya kagaina sang ginpamangkot naton siya, and actually, no, ang iya sining reaksyon kay kapasalamat man siyang ginhatagan sang opportunity sang committee nga makahatag sang iya sining opening statement ang anay alkalde, kag ginhatagan siya sang chance nga may mga mapamangkot, no, sang mga congressmen kag nasabat niya man. So hope si Mayor Treñas nga kabay pangati ma-clear ni former Mayor Mabilog ang iya sining nga pangalan, Bombo Cham. As of this time, Miss Joy, nakabalik na bala ang alkalde, nakachimpo na siya ayhan nga makalantaw, bisan sa replay na lang kay nangin emosyonal ang anay alkalde sa pagpatpat yaman sa iya sini nga nangin sitwasyon sa tong chimpo nga suno man gani sa nay alkalde, ara na iya sa kung sa Tagalog pa sa bingit ng kamatayan ang iya sini nga sitwasyon na Miss Joy. Bombo Cham, sa subong may ongoing meeting si Mayor. Actually, medyo na late ganyang iyang launch. And may meeting siya kay may ginapreparahan nga pagbisita sa mga officials from World Bank. And then may iban pag siya nga naka-line up nga meeting. Pero if may ang reaction niya regarding to sa nangin emotional, no, ang anay alkalde gin palabot man nato naging hatagan taman siya sang advanced information, pero wala pa kita na balikan sang alkalde. But anyhow, kung ano man ang mga reaction sa alkalde, inform gid naton kamodera Bombo Cham. All right. Sige. Thank you so much, Miss Joy. Maayong hapon. Thank you so much and good afternoon. Deriwabit si Miss Joy Fantilaga, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas.
may statement man nga ginapagwa diri ang office ni Law District Representative Julian Jamjam Barunda, no, sa sining pagtambong pagatubang sa Quad Committee ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Standby kay tingwaan ta diri nga malabot man ang spokesperson sang kongresista kay ti hindi malipod sa balutas kung Jamjam at tumanto sa Quadcom kagina. Ti may baluan tani kung bala nagpabilin to si Kong Jam kay ang main topic gid kun tani subong sining adlaw sa aton sining mga kabumbo amo iyang pugo mo, no, si dismiss sa Mayor Alice Go gid tani ang husisaon subong adlaw, pero ti ginhatagan sang kaygayunan nga makapatpat sang iya sining affidavit, makahatag sang statement. At the same time, masabat ang mga palamangkutanon sa mga katapos sang Quad Committee si former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa aton sini karon nga mga kabumbo kag as per information ang aton sini nga kapulisan, no, ginahitso naman sini karon banwa ang security plan sa pagpauli diri sa nga anay alkalde sa syudad sa nga Iloilo. Mao do nagasibo gid ang aton sining may impormasyon nga nabaton diri Banwa. Una, no, nga ti mapuli kuno si former City Mayor Jed Patrick Mabilog before sang iya sining kadlawan or mismo sa adlaw sang iya sining kadlawan ti abot silingon bala nga after sang Quad Committee, ano, direkta gilayon nga maga lupad pauli diri sa syudad sa Iloilo si former City Mayor Jed Mabilog, or buwas pa siya mapauli banwa. Amo pa ning mga informasyon nga luyag naton i-kumpirma ron diri sa bahin man iya karon sang legal counsel or even spokesperson sang kampo ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog, sa kay attorney Hukaban, no, sa aton sini karon niya mga kabumbo. Tingwa naton ina nga malabot sila sa aton man sini karon niya nga pagpangalagad diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Pila sa mga nagapanguna kag mga mainit man nga balita diri sa aton sini nga pagpalayag sa Bombo Anay Soto. Istoryan man naton karon na banwa diri ang dugang pa nga mga balita kag impormasyon, no? Okay. All right. As per information diri ti wipe as of now kuno ay pamaka, no? Way pamaka coordinate ang kampo ni former Mayor Mabilog sa Iloilo City Police Office. May kantanan sa iya sining pagpauli sa aton sining mga kabumbo, no? So istoryanta na ang iban pagin sining karon nga mga balita kag informasyon, pero si Congresswoman Jam kag si former City Mayor Jed Patrick Mabilog ang updanay sa sini nga mga tinion, no? May ara kita sang laragway nga nagapakita nga upod sila siguro sa elevator ini, no? Tiyang pamangkot sa diin sila dayon padulong man, no? Sa diin sila makanto ti laban-laban si Nanay Bumbukris manyaga gron ni sila nay, no? Manyaga gron sila nay. Pagtapos panyaga ti depende na kung anong matabo, kung direkta sila nga mabalik na diri sa syudad sa nga Iloilo or may mga hitsuhon pa ini sila. Aton man sini nga himulsuhan karon ang aton sini nga mga kabumbo, no? Sa ilaman sini nga panuaro na base sa nangin statement ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog kay ti amo maning ginatutukan sang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo kung ano ang statement,
kung ano ang unod sa affidavit ni former City Mayor Jeddah Patrick Mabilog. Sa pag-antisipar kag gina-expectar sa kadaman nga may mga pangtumuron o kung dalahigon nga pangalan, ang anay alkalde ti nagsala sila sa ila sa nga gina-expectar. Kay ang gindiga ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog sa aton sinimang kabumbo, no? Ang iya siniiya nga nangin performance, mga awards, at the same time kampanya kag effort, mga programa batok sa illegal sini nga droga. Yang malgani ni Mayor, ni former Mayor Jed Patrick Mabilog sa iya sini nga affidavit siya sang tuig 2014, 15, 16, 17. No? Ang syudad sa Iloilo, under sa akon sini nga pagpangalagad bilang alkalde, na recognize sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa ginpamangkot sa ni Congressman J.J. Suarez or Johnny Pimentel. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ang una bala to nga nagpamangkot siya. Sa aton sini nga mga kasimanwa, kung ano ang iya sini nga nangin performance sa iya sini nga pag-umpisa, tinag-umpisa sa Kabataan Barangay, hasta nga magkonsihal, hasta nga nag-vice mayor, kag nag-mayor. Ginpakita niya man ang mga awards niya sini nga nabaton, hinimuan, ti ambal gani isang kongresista to katapo sa nga Quad Committee, sini nga ti nagapamatod lamang performing local chief executive ikaw, performing public servant ikaw. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tigindigay man ang mga rason kung nga do ini siya ang nalakip. Ti politika ang ginatudlo nga rason. Sa last part to, pagkatapos ni former Mayor Mabilog, former Mayor Tomas Usmeñang ginpamangkot. Tisin niya, akig mo lang yan si former President Duterte sakon, kay ginbalibaran ko. Kag hindi ako gusto nga magpungko diri si Garma bilang head sang PCSO, kay may ginapangayo sa pilato 1 million a week. Sige, hindi ko na gusto sa aton sini nga mga kauturan. Por Diyos por Santo, ano nga sistema ni man. Hindi man tuya kunos politika ang ginakigan ni former President Duterte, kunti naakig tuya si Duterte kay Usmeña bangod sa babaye. Anak ng tinapaw. Standby sa aton sini nga mga kabombo, kay may interview diri ang Bombo News Center sa kay former City Mayor Jed Patrick Mabilog right after sang ginpatigayon sini nga Quad Committee sang ini sila ang nagpanaog na kaupod naman sa kay Congresswoman Jan Baronda. Check naton bala si Bombo Roger Henshaneo. Bombo Roger, please go ahead. Mayong hapon na Bombo Sam, kag sa aton sa ninyo mga listeners and viewers sa Bombo Radio Iloilo kag sa bilog nga kalibutan. Tinakagwa na gid man no diri sa may People's Center si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, matapos kag ginalaw inisa sa Quad Committee excuse sa iya kaugalingon matapos nga nagatag sa iya sining statement before the Quad Committee sa Kamara de Representantes. Bilang reaksyon ni Mayor Jed Patrick Mabilog, Bombo Champ, nga tinalipay ini siya nga nakahambal siya sa Quad Committee agod nga iklaruhon ang iya sining pangalan kag ining involvement sa illegal nga droga. Kag sa aton sini eksklusibo nga pagpamangkot sa kay Mayor Jed Patrick Mabilog, nalipay man din siya tungod man nga ang ining pag-confirm no kag pagpati sa komitiba
Kinmensyon niya si Congressman Stephen Carapsa Paduano sa abang lingkod the party list, which is who is one of the committee chairman sa sining committee ba nga nagapati sila nga wala man sa listahan sa sining Quad committee sang Duterte, no, sang previous administration. Kaya dugang pa sini ni Mayor Jed Patrick Mabilog na mo nagpamangkot kung saan o gidman sa mapuli sa may syudad sang Iloilo. May sabat ini sa bombotam, no, sa aton sining mga kabombo pamatian naton, no, ang ginapadala naton dira yang video interview sa Bombo Radio Philippines sa kay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ako nga kaugalingon ginahimo ko maini para pabaluon anong kamaturan kag madula ang mansa sa ngalan sa Iloilo nga sa Balay City. So subong pagi sa ini nga Quadcom hearing nabatian pa ang statement ni Chairman Karap Paduano na ginambal niya kagina nga nagambal si Lieutenant Colonel Espinido na wala sa kamaturan ang ginaakusar sa Iloilo kagamang sa. Saan ka naman puli sa Iloilo? Birthday ko boss. May pa ko kabalo. Happy birthday. Yes, birthday pala bukas. Yes. Mayor, thank you. Why pa siya kabalo? So mo ina Bombo Sam? Why pa siya kabalo kung saan siya mapuli? Wala sa kabalo, pero siyempre ang mga uring-uring diri kay mga conflicting statement nga tibos nga daw tentatively nagapuli si Mayor Jed Patrick Mabilog kay sa iya mismo balay magpatawag sa press conference. No, understandably, no, nakuha ko man di balita dito sa Bombo Radio Iloilo nga preparar subong, no, ang mga kapulisan naton magkatanan sa pagpuli niya, but this information coming from the camp, no. Bombo sa Mayor Jed Patrick Mabilog while ga-interview kagina si Mayor Jed Patrick Mabilog sa mga katapos sa media and sa ato sa niya nga pagkumangkot sa iya sa mensahe na sa Maylongo ginambal sa iyo sa niya kaupod niya tomorrow, no, magapuli si Mayor Jed kaya sa kilid ng ginabot sa si Congresswoman Jamjam Baronda gid nag-akay kung sa atong pagkado nag-assist gid sa iya, no. In fact, I was given the opportunity kay ang pagsunod sa elevator Bombo Jam kung nakita sa aton ni Makabombo if you could flash, no, yung picture ni Mayor Jed Patrick Mabilog kay Congresswoman Jam Baronda ginkuha ko na mismo sa sulod sang elevator kay kilala pa ka tao ang ginalaw. Upod ka mo Bombo Roger, upod ka mo sa elevator ni former Mayor Jed kag ni Congresswoman Jam? Amo na tatlo at wanda mo makali siguro mga sa isa elevator mga anom kami tatlo na may duga pa ka tatlo. Kinamangkot niya ko ano to ang balita sa may Iloilo tembal ko mapuli ka pa boss. Kaya pamangkot mo sila ko ng balita because I think kita lang ang network niya ari diri na may persa niya ting mabatian sa bilog ng Iloilo nga nagkatambong sa sining hearing Bombo Champ, no. So, amo na ginambal ko ang information na puli niya boss. Isa man nagambal kanina sa interview nga tawag siya birthday niya. In fact, 59th birthday niya. Boss Bombo Champ September 20 at 2024. I-relay ko na lang man, no? Kumo niya officially. Bombo Champ naghambal na gitman si Mayor Jed Patrick Mabilog. Personally, no, I would confirm that prior to the meeting sa May Quadcom hearing, a week ago nakamit kita kay mismo kay Mayor Jed Patrick Mabilog with a request from his camp niya kung pwede hindi lang iwaragwag that ang iyamang statement kay Buyan nga ginambal niya kagina. So with all due respect and as a matter of pagsalig naman, wala man naton gid na pahayag. Well, we confirm also niya ang ginistorya niya about the name of Senator Bato de la Rosa, a general na nagtawag sa iya, a colonel nga nag-pension man sa iya. In fact, I asked him, ano, i-mention mo na ang pangalan sang naghambal sa imo nga hindi ka magpuli. Kaya niya, kompleton ko nila mo na sa Bombo Champ, no? Niya rason. And at the time, he was already grieving, hindi man grieving, gahibi siya because yung sing-sing Bombo Champ, yung wedding ring, duwak bilog. Wedding ring, yung pakita niya sa ako na isa ko wedding ring. In fact, wedding ring ko ni Mami na panok, no? Kay Mami niya. Ginasuksok din niya until nga makapuli sa balik sa Iloilo ang ihatod niya dito sa Pugtod or sa may
ano ganito na Bombo Champ, ang tong bala, no? Sa niya mami. Sa pansyon. Ay nang sing panton na muna sa, no? Niya ibalik na pala dito Bombo Champ. So as to when will he be going back to Iloilo? Of course, mabalanta lang na po na what's yan now? Kung among inaanya initial statement coming from his camp, no? Of course, yung ginat, yung balik ko Jamaron, sa elevator sa akon, kung na mabalaan, dali na lang kung na makapuli si Mayor Del Patrick Mamilo. Okay. Depende na sa publiko, no? What was clear that he attended the Quadcom meeting and that he was invited according sa kay Congressman Paduano sa abang lingkod. Kay supposedly kay ina diri sa ring-uri sa House of Representatives gabihan pa sa mong tayo kay nagmanifest si Congressman Paduano that he will be given the chance rason nga tinay nag-interpellate siya and that he's founded na niya mga statement. Ang affidavit niya Bombo Champ, Bombo Radio Philippines may araman sa niya opisyal na copy naging sa Quad Committee may kantanan sa ginpahambal sa ginatanan ni Mayor Del Patrick Maguilog. Ginugdan man siya sa pensyon ko na doon, aray na di si Mr. Jacondo, Bombo Champ, sa panginas na nakita ako, isa sa mga pamilya na nawong, no, nakikitaan ko dali sa may House of Representatives. Bombo Champ. All right. Thank you so much, Bombo Roger. Nagikan dali sa People's Center sa House of Representatives, dali sa Batasan Complex, Quezon City. Ini si Bombo Roger Hensaneo para sa the number one and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid sa aton sining head sa Bombo News Center, si Bombo Roger Hensaneo sa paghatag sa aton sang mga eksklusibo sining mga impormasyon, no, right after sang pagtambong ni former Mayor Jed Patrick Mabilog sa Quad Committee. So far, hindi pa gid sila magadiga sa mga impormasyon regarding sa pagpauli diri sa alkalde. Pero one thing is for sure, mapuli gid si Mayor Jed. Kagang initial information gani naton banwa, muna mapuli siya kag by tomorrow ini siya ang patigayon sang press conference dito sa iya sining puluyan. May changes ayhan sa sining informasyon nga nabaton sa Bombo Radio kung anong sistema kag anong plastada diri banwa. Ibantayan ina kay tutukan ina naton sa aton man sini pa rin iyang pagpangalaga. Ikinabi-abi man naton no ang paghatag sang salig sang kampo sang anay alkalde sang mga impormasyon direktamente karon sa Bombo Radio Philippines. Sa aton sining mga kabombo kag tanan sining mga request manila regarding sa mga makabig naton mga impormasyon, no, sensitive information, not unless nga magwa na ina halin sa ila sining kampo, that's the time man sining ginapagwa naton on air. Sa linya naton sa Sinimatinyon, si Pastor Stanley Flores, ang spokesperson ni Congresswoman Jam Baronda. Pastor Stanley, good afternoon. Si Bombo Chamini sa Bombo Radio Iloilo. Welcome. Ayong hapon gid Bombo Cham sa tanan nga tagapalamati naton kag masinadyahon gid ang syudad sang Iloilo subong adlaw. Si Lone District Congresswoman Jam Baronda nagasaludo gid sa kay Mayor Jed Patrick Mabilog sa iya sining pagtipon man sang kaisog sa pag-atubang sa Quad Committee kag although nangin emotional sa pagbalik niya sa sining mga experiences niya nga sadto anay ara na gid siya sa kung sano papilas ang kamatayan bala pastor dito kag nakita man sang nasaksihan sang bug-o sining puluyo diri sa syudad sang Iloilo ang pag-emosyonal kag ginani former Mayor Jed Patrick Mabilog. Pastor?
Yes, drata makita nga halingit niya sa experience niya, kagalingit sa tagipusoon. Kay ini nga mga bagay, hindi niya pwede pikion mo. Amo niyang kamaturan, amo niyang natural nga sitwasyon. Kag siguro, hindi man kita magbinutig, pila sa aton, medyo naluha-luha man gamay, kay tungod naapektuhan sa mga ginpanghambal, ginpaysay sa aton na former mayor. Kay kung kita man ibutang ta man ang aton ko galingon sa iya nga posisyon, tamaan man gid kasakit, kag tamaan gid kabudlay. Kag nagpasalamat gid ang aton nga kongresista, kag of course ang aton anay mayor naghambal gid dito sa Quadcom hearing, nga nagpasalamat gid siya sa oportunidad. Hindi lamang siya kundi even ang former mayor man sa Cebu City. So makita naton nga ini nga adlaw maayo, ini nga adlaw nga i-celebrar timing gid kay birthday niya buhat. So perfect time gid nga para mag-celebrar nga may hustisya, may proseso, medyo malawig, medyo madugay, medyo masakit, pero ang tanan na luha, may ako na adlaw manggaling na may tears of joy man na pwede magtulo. Nagpasalamat ang aton Congresswoman Jamjam Baronda sa okasyon, sa higayon, kag opportunity na nakahambal ang aton former mayor dito sa Quadcom hearing. Na saksiyan man naton kagina nga ang main topic kung tani sang Quadcom, Pastor, is ang party sa Pugo, party sa kay Alice Go. Pero doon makabig naton doon nag linyada gid ang mga bituon nga tigin hatagan sang kay gayunan nga makaplastar iya si former City Mayor Jen Patrick Mabilog sang iya sining statement. Matuod na kag dira man niya sa Kongreso kay tatlo ka tuig makuda nagubra. Pwede gid na matabong bisan may agenda number 1, pero kung may mga topiko kay ang Quadcom kabalo magita nga apat may ka-committee, so isa dira ang dangerous drug. So ano siya, relevant siya, insakto siya, pwede siya. Pero kung lang taon na naman sa spiritual nga side kag sa ginahambal mo nga daw destiny niya daw natalana na ang mga bituon nagtinaglong gid kag makita ta nahatagan sa opportunity ang aton nga former mayor para nga makahambal sa sang iya nga bahin. Kag nahambal sang PDEA mismo ang direktor at total sila nga duwa kag nahambal nga wala sa narco list ang aton anay mayor. Halin pa naman na sa 2017 ginahambal sang PDEA kag PNP. So this is a vindication para sa aton nga anay mayor na makita naton nga even ang mismo ang autoridad when it comes to drugs and hambal na wala siya sa listahan. So adlaw nga naga-celebrar ang pamilya, Mabilog family, kag ang tanan ng mga nagasuporta. Kag diri mo makita ang pagiging abyan gid sa aton nga Congresswoman Jamjam Baronda nga wala na gid biyaan ang aton nga sa Tagalog pa walang iwanan. Kita naman to sa picture nga halin gid sa Bombo Radio, no? Pasalamat kita sa aton reporter nga ro dito mismo sa elevator ginpakita nga of the night sila kay amo na ang matutuod nga biyan politics ang ginpakita sa atin na Congresswoman Jamjam Baronda. All right. Pastor, thank you so much for your time. Good afternoon. Good afternoon. Salamat gid sa inyo tanan. Deriwavit si Pastor Stanley Flores, ang spokesperson ni Congresswoman Jam Baronda. Mamangkot naman kita sa mga kabumbo naton kung ano ang ila sining mahambal. May kantanan sa nangin statement, no? Pagplastar ni former City Mayor Jen Patrick Mabilog sa iya sining bahin man with regards sa sining pag-akusar sa iya bilang isa ka drug protector. Nagpanghimulso ang aton sining mga kopda ng mga bombo reporters sa pila naton driya ka mga kabumbo sa palibot man niya sa syudad sa Iloilo kag aton sining hibaluon kung ano ang ila sining mahambal na tuhoy sila dire. 7 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 2 hingang gawon talang ini with Bombo Jomar Villa. Reaksyon man sang pila naton iya ka mga kabumbo may kantanan sa sining pagplastar, pagpahayag sa anay alkalde at the same time hasta naggalabot sa punto nga naghilibion kag nagpilis ngoon ang anay alkalde sa kung sano pa pag-throwback. Nagabalik man siguro sa iya sining pananawan ang iya sining nangin experience kag sitwasyon sa tong mga
tinion. Check ta si Bombo Jomar Villa-Jones. Please go ahead. Abi-abi diri karon ka mga pumuluyo sa nga syudad sa nga Iloilo ining pagtungko diri ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Quad Committee bumutsam agod nga ti mapabati man ang iya sini nga side na based diri sa pagpangusisa naton diri sa may bahin sa nga Iloilo Central Market mga vendors naton diri halos kalbanan diri sila ang nagapahayag nga ti Mayo mana at least nga nakatungko si former Mayor Jed kag ti mapabati man no ang iya sini nga side tuhoy karon sa aligasyon sini nga ti ginaaligar batok sa iya nga involved ini sa illegal drugs o kung may kantanan bumutsam sang tiyempo pa ni former President Rodrigo Duterte. Sunod diri kay nang Shirley diri sa may Central Market nagabaligya diri sa mga sudan kag kanon iya sinigin pahayag at hindi pas nimbalan kun balati diin sini ang may kamatuoran no ti suno sa iya aga pasalamat sa kay tinagpungko si former Mayor Jed Mabilog agod nga ti mapabati man no ang iya sini nga side kag mabalaan man sa pumuluyo kung ano ka pamatuod kag kung ano ni ka ang mga kamatuoran nga ginaboy sa iya kay ti that time paghalin niya bilang alkalde dere no sa 2017 one is nakbalo no one is la idea kung dinto nagadiretso nga lugar kag sa balo kati kung ano to ang side man no ni former Mayor Jed regarding karon sa haboy sa iya sini nga mga aligasyon nga involved ini sa illegal nga droga diri bumutsam and the rest sini santo diri sa pagpangusisa nato ng iban comment no kay bali lati ang bata na mo City Hall basi kung karon ang mabuya pa nila nga amo nang delikado gidang comment kay bata ko gobra sa City Hall basi na son si manaway na bla hindi basi way na sa obra na son si manabla ba ka delikado ang iban sineti abunaya mo nang hambal ding atin no comment lang ko kaya muna sa City Hall gobra pumutamti kasi kung ano pa mabuya nila pero matinaga bla and the rest sineti based diri sa pagpangusisa naton sila mga pumuluyo ang iban sini nga naghambal ban nga ti atani sa una pa lang surface na kung napagawa na statement si Mayor Jed dati at least ka matigluan ang iya sini nga pangalan bumutsam ti abo na gani nga do subong lang abido na ka pangita sa kahigilan agod sa ti makapungko sa kay time personal ini siya ang ginapaan sa information kadungan sining Quad Committee. Ari lang no sinang Shirley alipot lang dire bumutsam sa mapakigangutan sa Bomboradyo. Antes mo i-play may bata, may hinablos, may parintining Gobra City Hall? Why man okay. Saya okay man dun diretso man may nanga-clear tabla Jones kay budlay na kita pa mabangdan karon. Si nang Shirley diri bumbutsam illegal drugs ano mambal mo mayo man nga ginatubang niya nga kuan ginambal man kun ano gid man ang matuod nga gin kuan sa iya nga ginakusar sa iya nga tubang niya man dahil tanan guway ginambal man sa kuan sa Senado wala man sa maging kuan ang kun ano ang iya nga binuhatan, kaya mo manaingin ko niya lang. Anong mahambal mo to sa statement ni former Mayor Jed nga sa pihak sang pagtudlo siya bilang ga-involved sa illegal drugs, no? May kantanan, pamulitika kuno sa likod siya kay that time nga kadto dribla ang Duterte do nag-brown out kuno to do siya gin basol anong mambal mo na basi siguro hindi man gito kon basi aksidente lang siguro nga brown out kung sa bagay hindi man kita kambal kasi wala man ta dito yan nga naaktuan mo kaya mo na nga hindi man na guro kaya ang mga mayor mga fair man na kung sino magkato di kina man nila overall assessment sa imo kapati ikaw ngati si former Mayor Jed ang
wise ang kalabtanan sa kun engagement tabi sa illegal drugs ni or may kantanan? Ambot hindi man ko kakonsecute. Way man gi kuya minabalaan sa ila na yung mga kuanabdi, nga mga aktibidades daw. Tingato niya pamuloy umalanta ko nano ila ginakon sa aton ti amo malanaton di nga gina obra ti para sa amon sa vendors. Kami concentrate man lang kami sa amon nga mga baligya or ano wala man kami. Joms? Si Nang Shirley, si overall sina diri babusam sa tiyak sinatog ganyan lang squad committee kung tanon si maplastar man ni former Mayor Jed agya si nga tangalan agod nga ti impyuhani kaya mo manang yes si nga tuyo babusam. All right. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gida Bombo Jomar Villa. Napauringin kita sa latid sa aton sininga pagpangalagad standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco vergabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Plasuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 15 to 21, 2024. Kinaagdang tanan to spend part of your Saturday sa Plasuela de Iloilo. Kag kamo ang pagalingawon sa Technocrats Band sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Setyembre 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plasuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plasuela de Iloilo. Sa Setyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sang gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plasuela de Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinia mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo.
Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kantuan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra
3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imong pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. On a beautiful Thursday ay mainit na gid dya ang aton nga dalanon, no? Silak na silak si Haring Adlaw. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. And I hope nga okay gid ka mo dira subong sa sani nga hapon. Medyo iba nagadakop na sang kuyab, ha? Do ka nami man, no? After many days nga nagainulan-ulan diri sa aton. But although we're not sure kung maulan na naman liwat or hindi. But anyway, this afternoon, continue kita sa pagdulong sa inyo sa aton yung mga kalingawan sa sining hapon, of course, ang aton diri nga mga istorya. So, relax na kamo dira, ha? I will take care of your afternoon and hindi ta na ini pagpadugayon. Check na natin ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, it's 97 days before Christmas. Kamusta lang no? Ang inyong preparasyon. Sige halang, one day at a time ang pagpagwaas ng mga atong mga Christmas decors. Kung kailan lang may time. Medyo maluwig-lawig pa man, 97 days. So, arin ang atong yung song para sa inyo this afternoon as I welcome you diri sa KLP from JRO Claret. Ngano, mayong hapon. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat-dawat na lang, antuso na lang, kay di na kita daw sa bula ang tanan unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang
ay kita, ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko, ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maski sabitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan-dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko, ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Bato na lang maski sabihan lang ko. Abi na ko kung maambulabaw, kung malango wa nailain. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko, ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Bato na lang sabihan lang ko. Bato na lang maski sabihan lang ko. Bisan masakit, pero sige na lang, no? Dawaton na lang. Bisan masakitan ako. JRO Claret, it is now 35 minutes after 2 o'clock. Katsa kita ha sa aton nga first story sa sininga hapon. Mapa-US of A kita because may letter diri. Liwat, Sinia, sang Spokane, USA. Hi, Tita Regine. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa inyong mga program. Tita Regine, sigurado milyones ang kapamati sa inyong program all over the world. So, ari na naman si Mia halin sa Spokane. Tita Regine, madamog nga salamat sa pagbasa mo sa akon nga email over the air. Puertegid ang akon nga kalipay, Tita Reg. Excited gid ako makabati sang Ilonggo gid nga lingwahe. Tunay gid nga Ilonggo, kisa madalom pa nga dugay ko na nga wala mabatian nga mga terms. Diri sa amon lugar, damo raccoons kay Evergreen State kami, malapit sa Canada, 3 hours away. Tama gid ang ginpanghambal mo about raccoons. Maalam sila kagang ilang nga kamot,
makabukas maskin garahe. Maayo gid na sila magpadihot kung paano mabuksan ang gusto nila buksan. Oops, ang amon wala lock. May ara siya nga latch, hoping nga hindi ma-figure out ni Mr. Raccoon. Dito sa Amerika, a pet is like a family. Nga kung may matabo sa ila, dumay natabo lang sa imo pamilya. Subo gid. Kaya, amo ini ang amon nga ginhimo sa amon nga kurong para maprotektahan sila sa mga sapat nga galagaw-lagaw kun gabi. Diri sa amon property sa subong nga tuig, nakadakop kami mga 5 to 6 raccoons. Ginasiod namon kag i-relocate. Ginsulod sang raccoon duha ka beses ang akon kurong. Ang isa ko gani kamo nga nabulag kag do na paralyzed sa kakulba siguro sang gan atake sila. Dako ini sila, minasiod kami, sobra guro mga 30 pounds, bugat, kag aggressive. Gadala pa ini sila sang rabies. Ang may mga manok da sa aton, secure nyo gid ang inyong manok sa gabi. Kay habang nami ang aton huragok, may galagaw sa gabi. So amo lang ini ang makontribute ko, Tita Regine. Salamat gid sa tanan, kay sa tanan nga naga-tune in sa Bombo Radio. Kumusta sa mga nagapamati sa San Miguel, Buenavista, Guimaras? Woohoo! From Mia, sa Spokane. Well, Mia, thank you, kid. I like and love the last part. Woohoo! Raise your flag sa mga taga San Miguel, Buenavista. Ay, ginamuaom ko lang, no? Wala naman iba nga Buenavista, kundi Guimaras lang, gid. Ay, mutangil lang di sa San Miguel, Buenavista. Sa ako na lang nagsugpon sa Guimaras. Anyway, overall, sa mga taga-tanan, gid, nga mga taga-Guimaras, dira. Good afternoon, gid sa inyo, especially sa mga nag-tune in. Ay, si AJ, nga, inag-interview ho naton this Saturday, is from Guimaras. So, AJ, ha, before 2 o'clock, I hope ari ka na diri sa station. Nakabitbit ka na sa imo gin Xerox nga 2 copies ang imo nga ID, kag with all smiles. Mag-istoryahan na kita this coming Saturday. Going back sa imo, Mia, sa Spokane, US of A. Baka pilagi dyan gali ka mo ka beses, no? Nga ginsalakay, dira sang raccoons, kagamuya ka namin because na-identify nyo na who's doing that sa inyo nga mga pets or sa inyo nga mga manok dira. Pero diriya sa lugar ni Mia, sa Bingawan, daw hindi pa gid certain, hindi pa natumbok kung ano gid nga sapat ang nag-atake sa iya mga piso, sa iya mga kuring, and even, or sa iya isa lang ka kuring gali, and even, no? Sa mga manok maniya, ngati wala na ulo, tapos wala na sang mga kasudlan, wala naman sang dugo, pero ara, ha, ang bilog nga lawas, except daw sa pang mention ko, ara. So until now, it still remains a mystery. Kiti, I don't know, may raccoons diri sa aton, wala man niya. Paano makakadto diri ang raccoons, no? Not unless may nag-fly from abroad sang raccoon, tapos nagdamo sila, no? Posible. But anyway, yes, we are going to listen about to si Mia sa Bingawan. May part 2 siya about sa natabo to sa iya nga mga sapat kag may suspect na gid siya kana. So bantayan man naton ina, ha. So Mia sa Spokane, thank you so much, gid. Tell your friends around there sa Spokane that they too can write and share their stories diri sa KLP. Email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. 41 minutes after 2 o'clock, magapanabalik ang KLP pagkatapos na sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una,
I-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kunang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sa nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi,
o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona. Kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan san kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton. Balik kita diri sa KLP with another story from Inbi sa probinsya sang Iloilo. Mahal kong Tita Regine. Kumusta naman kamo mga mabuot nga katapos ang Bombo Radio Philippines? Actually, ang term niya is buutan, kati Bisaya, ano? From Davao ni siya nagstay longer. Sa mga buutan nga katapos ang Bombo Radio Philippines, labi na gid sa imo tita, mga classmates ko sa KLP, mayad gid nga hapon dyan kaninyo. Tita Regine, kung ang tao gali nga dugay nakatrabaho sa abroad, ang iya kamingaw o kung kahidlaw sa iya pamilya, daw hindi mabayaran sang kwarta. Natabo ini sa kinabuhi isang akong hinablos nga lalaki, si Ray. Doon nalabot niya ang langit sang iya kalipay. Pag-abot na sang iya edad nga 60 anyos, kay ma-retire na siya, agud makapauli sa Pinas sa iya pamilya. Dako ang iya pagpasalamat kay Lord, pagpauli nga dala ang iya nga retirement fee. Ginbakal sang 3 ka hektarya nga humayan, kay gusto siya manguma, agud may kalingawan siya for the rest of his life while he's retiring. Nadumduman niya ang iya palangga ang tatay, nga nagtudlo kag nagtraining sa iya sang panguma, sang unang nag-eskwela pa siya sa high school kag college. Gina-right hand siya sang iya nga tatay, kada Sabado, Domingo, kag kunwa ay klase. Mapisan gid si Ray sa pagbulig permi kay tatay niya sa uma, halin sa pagbungkag sang lupa, pag-arado, paglimpyo, pagtanom, pag-spray, pag-abono, hasta magtubo ang paray sang maayo, until harvest time. He was very grateful to his father and very excited to recall and apply the technology in farming he acquired from his father. It was his skills and knowledge in the past that developed him to become a better farmer in the present. Dako gid ang nabulig sa iya kag sa iya pamilya sa ila pangabuhi karon. Handa na siya kag mabakod ang iya pagtuo nga masurpasan niya whatever consequences that may come his way in the near future. Besides, si Ray very thankful man sa iya nanay nga nagpakatao, nagbatiti kag nagpalangga sa iya sang gamay pa siya. Hindi niya malimtan ang maayong pamatasan nga gintudlo sang iya nanay, ang pagtahod, pagpalangga, kag pagkilala sa mga sugo sang aton mahal nga Dios. You have to love God above all things and thy neighbors as thyself. Kag maayo nga relasyon sa aton isig katao. Kinanlan ang pagatipan kag pagpalangga sa mga ginikanan, kapin pa kon helpless na sila
nga hindi na makasarang. Ila ni Ray ginpakita ang husto nga halimbawa sa ila kabataan bilang modelo nga mga ginikanan. Agud pag-abot sa panahon nga hindi na sila makasarang, hindi sila pasipadan sang ila mga kabataan. The golden rule of Confucius, do to others as you would like others to do unto you. It's a very helpful maxim that will guide us wherever we may be. Gani aton ini tanan tutukan kag pamalandungan, maskin diin ikaw nga pusod sang kalibutan, waay ikaw kahangawan, kay waay ikaw tao nga matapakan. Tita Regine, manami ang dalagan sang ila pangabuhi ni Ray, kayang iya masarigan, kag mapinalanggaon nga asawa, very cooperative man, kayang ila mga kabataan. There is love, peace, understanding, and cooperation that bind them together as a strong and healthy family. Very successful farmer si Ray, kag nagprofessional ang ilalima kakabataan. Ang subang lalaki, civil engineer, ang ikaduha babae, a registered nurse, ang ikatlo lalaki, certified public accountant, ang ikaapat babae, teacher, and his youngest son, agriculturist. 5 sila tanan, puros na may trabaho. Ang 3 kamagulang, may ila na nga pangabuhi. Samtang ang teacher na lang kag agriculturist, ang dyan pa, sa poder nila nga mga ginikanan. They enjoy their life to the fullest, thanking the Lord that their father Ray was still able to guide them and their youngest brother in farming, similar to what their grandfather taught and trained Ray, their father, in farming before. Si Angie Tana nga nagbakasyon man sa Pinas, nagkitaay sila ni Ray, iya ka si Mario. Nag-istorya nga hindi na siya magbalik sa abroad kay makaluluoy ang iya mga ginikanan. Nga hindi nakaayo makasarang, maskin magluto na lang sa ila pagkaon, kag maglabas ang ila nga biste. Kani way siya choice, kundi ang magpuyo kag magatipan na sa ila mga ginikanan. Butanan man si Angie, butanan. Ang iya gamay nga savings, siya ginput up sang tiyangge nga may maipuan siya sang ila pang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Nagtanom green, leafy vegetables in their backyard, mga kararuton, kag nag-alaga sang Bisaya nga mga manok. Enjoy man siya sa pagserbisyo sa iya palangga nga mga ginikanan. I read from our daily bread, the aging process. Psalm 71. Do not cast me off in the time of old age. Do not forsake me when my strength fails. I was having breakfast with a friend nga recently lang nag-celebrate sa iyang 60th birthday. Gindiscuss namon ang trauma of the number 6 being the first digit in his age and all that the age of 60 implies: retirement, social security, etc. Nanumduman kami, upon the fact that he felt so much younger than such a large number would seem to indicate. Then, ang aming pag-istoryahanay turned to the lessons, joys, and blessings he'd found in living those 60 years kag nagambal siya. It isn't really that bad. In fact, it's pretty exciting. Ang mga lessons of the past had brought a change in how he viewed the present. Such is the aging process. Nag-learn kita from our past in order to live in our present. A lesson reflected on by the psalmist, "For you are my hope, O Lord God, you are my trust from my youth." He continued, "By you I have been upheld from birth. You are he who took me out of my mother's womb. My praise shall be continually of you." As the psalmist looked back, he clearly saw the faithfulness of God. With confidence in that faithfulness, he could face the future and its uncertainties, and so can we. So may we say with the psalmist, "I will praise you,
and your faithfulness, O my God. From Bill Crowder. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not. Thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Chesholm. So as the years add up, God's faithfulness keeps multiplying. Correct. So thank you, Gid. Salamat sa imo, Tita Regine. Mabuhay ang KLP, and may God be with you and your family every now and then. Truly yours, NB, sang Iloilo Province. Well, ang goal, no, sa mga manag-retire, sa mga retirees, is that makaprepare sila for the time nga ti way nasa nagasulod nga income, hindi na gid sila amo capable para nga mag-work. And so I know, no, nga kalabanan, naga-save, ang iba naga-invest, ang iba kumbaga, nagtanom na sila, no, so that by the time nga ti retireable na sila o nag-retire na sila, they have something nga makuutan nila or makontinue nila, no, nga himuon nga amo na ang mangin source sang ilang income kung ara na lang sila sa balay, way na sila nagatrabaho, so ang iban they put up business nga ti siguro, no, ang plano nila is ma-check na lang sila or ang iban they took their passion kag ang iban ginahimo nila nga business, ang ilang nga passion, ang iba naman they simply, no, have the time. So they give time para nga matigayon, ma-materialize ang ilang passion that really gives them a different kind of high. So all of us, nagatanaw sang sina, nga when we retire, at least may ara kita nga something nga pwede nga makuhaan so that may bakal kita aton pagkaon, may bakal kita aton bulong kag ano pa nga aton nga mga needs. Anyway, thank you so much sa imo NB sa Iloilo Province for sharing another story diri sa KLP. 59 minutes after 2 o'clock, and now may I invite again every one of you nga mag-join, mag-share sa inyong mga stories diri sa KLP. Liyog na lang. I-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon isulat ina and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. From one entertainment to another, let's go. After KLP, we have dramas nga mga paborito nyo. Unagid, Tuyang Ermitanya, followed by Provincial Jail, and then Dear Diary. Sa ako naman nga bahin, magapanumbalik ako tomorrow to continue giving you beautiful stories sa KLP. So madaming salamat sa inyo. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine. I'll be seeing you again tomorrow. Good afternoon and God bless.